ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne da ngeen ko taamu lool suba bu nekk ñuy ànd ak yéen waxtaanee réew mi waaye it def taxaw seetlu ci tolluwaay bi ñu gërëm leen sant leen bu baax ñuy nag jéggalu démb moom mënuñoon teew ci jotaay bi duñ suñ coobare waaye sant yàlla tey ñëwaat nañ. àndaat ak yéen ci waxtaane réew mi kon niñ koy waxee toujours mu doon lu am solo ndax réew mi nag foog ñu pencoo ndax ñëpp ñoo ko bokk te ku ne am na si sa wàll am nga ci gis-gis ñu jàpp ne dafay am solo pour lépp li nga xamante ne dafa soxal askan bi ñëw teg ko ci table bi ñu waxtaanee ko te ku ne mun cee joxe xalaatam ak gis-gisam incha allah ci lépp lu ñuy waxtaanee ci xew-xew yi ci biir réew mi. surtout nag li nga xamante ne mooy doxalin bi gërëmaat leen bu baax a baax ci safo bi ak ci kóolute bi tey nag di alarba yemook ñaari fukki fan ak juróom-ñett ci weeri august 2024 mu doon mbégte ñu janawaat ak yéen fas yéene waxtaanee kon ni ma ko waxee lu am solo ci jotaay bi léegi-léegi dinañ ci ñëw nuyoo bi xam naa dinañ ko tënk rek ndax tey time bi bariwut noonu ndax ñi nga xamante ne mooy Ministry of Information press conference bu ñu dee faral di am te tamit dañ ko war a amal war a indi leeral surtout ci affaire draft constitution bi xam ngeen ni coow li bari na ministre bi nga xamante ne moo gàlloo wàllu yoon ak yoonal di Attorney General and Minister of Justice Dawda Jallow war na janoo ak taskari xibaar yi ci kanam tuuti war a indi leeral ci wàllu draft bi loolu nag da ngeen ko war a mun a seetaan live ci Eyeafrica TV bu ci kanamee tuuti incha allah bot laataa loolu dana am yeneen yi ñu waxtaanee ci jotaay bi waaye balaa loolu tamit comme nuyoo bi dañ koy tënk rek incha allah jox Modou Mouhamed Niang kaddu gi mu nuyoo den su paree incha allah ñu tabbi ci waxtaan bi ci ni mu gën a yaatoo incha allah Modou Niang nuyu naa la naka suba si. alhamdulilah fay naa la maa ngi laa nuyu di nuyu ñi seetaan Eyeafrica TV yëpp jamono ji ñu nekk si réew bi ak si bitim réew yëpp comme noo ko waxee rek jéggalu démb xam naa ñu bëri xaar nañu si seen xibaar yu wér te wóor waaye amuñ ko. so loolu mbiri machine la woon rek léegoo-léeg jaaxasoo daf si day am comme nit rek léegoo-léeg yaram bi naxa rek yooyu noonu. comme na ko waxee tey benn waxtu rek leen am fukki waxtu dinañ dem si ministre bi amee mbiri jokkoo gi ak jokkalante gi am na luñ bëgg a yëgal askan bi moo tax suñu àggee fukki waxtu rek dinañ jébal léegi waaw te am na ay ponk yi ñu fi war a waxtaanee. dama la bàyyi rek nga dugg si ponk yi incha allah. waaw jërëjëf mi ngi nuyu ñëpp daal ci gàttal comme nuyoo bi te dinañ ko tënk moo ñan nu mu ko waxee danañ dem straight ci lu ñu war a waxtaanee tey nag lu ñuy waxtaanee ci first part bi balaa ñuy dem fale mooy ci wàllum ID card ak driving license yi nga xamante ne jamono ji am ko ci réew mi daanaka jafe-jafe la xam naa ne dina baax pour ñu waxtaan ci bu baax a baax waaye it génnoon nañ pour wax ak ñenn ci askan bi ñu joxe seen xalaat ci mbir moomu leen naka lañ ko gisee ba laata ñu see ñëw comme loolu la ñëw waxtaanee tey te am soone yéen ñuy seetaan tamit du ñàkka am ngeen ci gis-gis so by 9:45 dinañ mun a jël seen ay réaction ci biti ñu déggee ci yéen laataa ñoo connect ak press conference but Modou Niang quickly bara ñoo dugal suñ réaction buñ am ci askan bi bëgg naa rek nga indi sa xalaat just quickly ci mbir mi parce que waxtaanoon nañ ci lu yaatu waaye dafa mel ni li ñu ci déggoon li ñu ci diggoon Gambien si Superintendent Jallow toogoon na fi waxoon ne within a month or so situation bi nañ ko réglé waaye it ministre bi ci boppam ministre of interior demoon na ci parlement bi wax ak député yi ne weer bi buñ nekk mooy august weer buy waaj a deen yi ci juróom-ñetteeli fan bi wala juróom-ñaareeli fan bi ba fukki fan bi ak ñaar mooy on the 7 or 8 suma juumutee ba on the 12 yëf yi waroon naa tàmbaliwaat ñu joxe ID card ci Gambien bi ak Gambien si ak li nga xamante ne mooy driving license but apparently gis nañ loolu amagul dafa mel ni deadline bi romb na te mbir mi tàmbalegul ñu jàpp ne loolu war nañ cee mën a waxtaanee parce que xëy na Gambien si deserve nañ xam dal moo xew te kilifa yi dafa mel ni dañ ci tekkaaral lan mooy sa jàngat ci mbir moomu. waaw jërëjëf Amadou xam nga soo bàyyi xel. bi Superintendent Jallow ñëwee fii ñu ngi ko doon wax. waaw so moom daf ko bu déggal wane ne daal xam nga ñoom am nañ yaakaar ne balaa yaakaar dinañ am ID card fa naa end of this si weer bële la woon. waaw weer bële la moom. fu nga mën na ko ne waxal weer bi si suñ kanam la nekk de because am nga nag Gambia government moom déet seen problème la because suñu waxee nit ñi déet pour ñu def ko dafaa nekk problème spécialiste si mbiri lu jëm si liggéey wala luy dem si askan bi because soo bàyyi xel fii contrat gi bëri déet yi ñu day jox
président bi ak déet yi moo pare dafa ute. soo moo tax mbiri déet moom daanaka léegi jaratu dóor si sa doom wala jaratu bu doon looy dogi asubee jarut ko parce que mun na am nga dem ba si bis bi mu formaat because li problème is mooy ne dundee pare so dafa nuroo trop nguur guy làmbatu because lu mel ni ministre bi dem si foofu noonu comme noo ko waxee si penc ndaw réew mi ki nga xam ne ni moo géré buntu boobu noonu ñëw toog fi ñuy wax ay maanaam jëlatuñ maanaam dañu wonoon ne jafe-jafe yëpp mu ngi suñ gannaaw before one month dañoo meg soo ne rek everything nit ñi dañ commencé di receive seen ID cards so loolu moo laa woon ne ñii dañuy làmbatu xamul fu ñuy teg seen tànk si mbir mu nekk te nguur du doxee noonu any décision ak loo bugg a def lu nekk am nga opportunité pour càmbar ko soo càmbaral mbir yi ba pare ñu jàkkaarloo askan bi wax askan bi dégg what is the problem exactly waaw surtout seen diggante ak Simlex ak Simlex waaw contrat buñ waaw fo contrat buñ tam terminate loolu moo ci because yu bëri ñu ngi ko cee dégg because dama foog ne tam balaa ngaa terminate contract you have to study waaw nga waajal sa bopp war a prepare xam li ngay def ak fi nga boo ko soo ko dogee immediately dafa war a mel ni kuy change player rek kële suy génn rek kii dafa war a step kuy substitute war naa pare bu ko liggéey boobu noonu is non stop liggéey la nit yi every day nit ñaa ngi am 18 years di am qualified pour mun a am ID card te loolu seen right la driving license the same thing boobu itam anytime nit ñaa ngi ko apply ñun ñaa ngi ko ut so kon balaa ngaa stop liggéey bu mel noonu si réew war ngaa càmbar gëstu ko gëstuwaat ko seet exactly li nga ci war a def si ki nga koo jëlee nga seet ko bu baax si naka nga ko jëlee si moom si ki nga koo yóbbu nga xool bu baax ndax ki nga koo yóbbu moom mun na ko oo mënuloo ko war ñoo test behind si ki nga koo jëlee waaye yow léegi naka nga fay jëlee ku nga xam ne nii kooku moo la doon defaral nga yow amaguloo ko rek nga dem génnee ko so loolu moo tax government bi dafa war a leeral dat contract because askan bi nañ ko solo pour xam ko bu ko receipt yi nii soo tukkee fii ifin kaarang da ngay am problème ñoom si suñ biir dëkk bi mun nañ koo réguler comme nu ko secrétaire Diallo waxoon waxtaan nañ ak banques yi ak yooyu nga moom but soo buggee génne li ECOWAS la te lii ECOWAS sax war nañ see war a mun a wax waaye Gambia government break contract mënuñu am beneen contract so loolu te doomi réew yi di ci am jafe-jafe ñu ngi si am jafe-jafe te yan implication bu ko li ñu waroon mooy ne li ñu waroon mooy ne waaw is 100% Gambia lu nekk Gambia moo ko si am 100% waaye bu njëkka 30% la doon am or 50% or something like that but loolu li fi nekkoon moo gën a nit ñi ay receipt pourcentage bi ngay am bu fekkee mënuloo da ngay xam ne mënuloo bu fekkee pourcentage bi da nga ko xeeb nga waxtaanaat ak compagnie bi la doon defar sa ID card nga ne la léegi den bëgg ñu yokk nangam parce que pourcentage bi dafa nangam ngeen yokk ko yow ba mu óor la ne man nga lim mun wala am nga lim man am pour mun a demal sa bopp kon ñoom li ñu fi promise nit ñi mooy am nañ effectif te dafa mel ni machine yi gars yooyu leen yaakaaroon soo kon lii félio bu rëy la si Gambia government ak ñi nga xam ne ñoo ko togg ba break contract mënuñu am beneen contract askan bi di continuer di sonn soo balaa loolu neen ooyaat ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ñu waxtaan ak ñoom si lu nekk njëriñi réew mi ak lu nekk ñoom seen njëriñ ID card si ak leen driving license ak yeneen ak yeneen alliance ñu mën a waajal seen bopp nit ñi mën a waajal seen bopp waaw parce que dafa mel ni am na lu ñu doon waaj ba tooga bi ñoragul Gambie duñ dee toogal lu ñor parce que war naa la ne nguur duñ ko yóbboo si làmbatu bul ko yàkkamti ifin ñi la amoon ID card bi isin Semlex bàyyi leen ñuy doxal waaye yow mun ngaa dem yi dem nga wut ñoo defaral everything bu ko ñu ngi woon ne Gambien si ñoo doon print ñoo doon def effi nangam waaye am na fu nga xam ne ni ñoom ñoo ko géré woon so maanaam seen sëy bi nuñ ko tasee diggante ñoom ak Semlex moo baaxut xam nga léegoo nga tas sëy ba pare nga dem fay lifi nga fay yow xaalis bu bari si tas bi so loolu mooy seen problème waruñu doon laa ngaa tas sëy bi wutal jabar ba pare ba yóbbu guru ba xam ki ngaa indi ndax moo gën ki fi nekkam est-ce que bu fekkee ne sëy bu neexut ci diggante bi da nga mën a waxtaanee ko da ngay jàpp ne da ngay tas sëy bi pare dem diggante nag jabar yi bëri la laa indi rek te mun nga fee bañ kuy semaine lal indi lii loolu moo dal Gambia government si lii ñoom sax dañ far amul fase faroloo sax am jabar nguur du doxalee noonu loolu mën a yow Amadou ñu ñoo war a doxalee yëfi local yi yëfi cuune yooyu mën a yow ñoo ko war a doxalee ñun ñu nga xam ne ni dañ wax nañu suñu xel si mën a yow rek la am waaye nguur nga dajale xalaat yi ñëpp di la lifin my friend nga ñëw di dugg si lu nga xam ne ni yaa ngee sonal askan how many months now Gambien mënuñoo am ID card waaw nañ indiwaat ñu doon liggéey la su fekkee ne mënuñoo dem loolu mooy di best loolu la Gambien si di xaar pourcentage bu ñu si doon am su fekkee dañ ko xeeb nañ waxtaanaat ak Semlex ñu ne Semlex xaw ma ñu ne léegi Gambia daf doon am tati nangam waaye léegi dañ bëgg a ajos ko Gambia am nangam ñu aju seen contract waaye nga break contract indiwuloo
dara loo si mun di jox nit ñi récite ID card moom du récite grade Banjul rek la si réew mi rek la mun a am te récite ak nawet bi bu tooyee yàqu na nga amaat beneen problème balaa ngaa demaat fële di ko jël anyway ñoom ñoo ameel askan bi parce que askan bi la ñu war a def ñoom ñu ngi ko def ID card dafa waroon a nekk free si askan bi ñu bës askan bi ne la ñeenti téeméer ak juróom fukk 450 askan bi yooxu si ba seen rongañ jeex pexe amut nga dem uti ko léegi nag government boobu noonu bëgg moom lu koomal gafa xam moo tax gis nga Amadou am nga lu yebaa décision yi yëpp intérêt moo ko dee waral boo demee am na ñi nga xam ne nii liñ bàyyi Semlek indi ñeneen ñoom seen àddina baaxe woon na si yàlla du nangu loolu yàlla du nangu am na si ñu xam ne agreement boobu millions méeg nañ ko si moo tax yàlla du nangu soo balaa loolu nañ seet luy jëriñ askan bi ñu def ko waaye bul seet yéen lu leen a jëriñ yàlla dafaa bañ te lii nag dafa mel ni am na lu ci laxasu non lii buñ si yéene woon bu fekkoon ne askan bi seen mbir rek lañ si yéene woon dafaa sotti waaye lii daf laa wóor ne am na lu ko lal moo tax yàlla bañ te tey daanaka lu weeru la sax dafa weer government gi parce que lii yëfi doxale ni cuune la voilà réew mi mun daam ID card ñu déglu réaction ñenn ci Gambien si ñu waxal lan mooy seen gis-gis ci situation bi fu mu toll ñi ID card bi nga xamante ne ak driving licence jot si jamono ji ci réew mi dafa jafe lool parce que tamit boo ko amee sax xëy na lu ñu bari ñu ëpp récite lañ lay jox te récite yooyu tamit ñenn surtout driver yi ñu ne ñu ngi ci am problème seen diggante ak police bi but depuis Gambia government bi ak Semlek seen contract bu ñu sign pour ñu doon defar ID card ñu stop contract bi ak léegi jafe-jafe moo ci topp ba ñu déglu ñenn ci ñoom bu paree ñu weyal waxtaan bi incha allah. ID bi nag mu nekk li nga xam ne nii ñun Gambia ni dañu si féel torop te beeta nañ ma ndax foogoo naa ne Gambia léegi dafa war a dem si kanam waaye warta deelu gannaaw waaye ñun su suñ gis-gis ñun jigéen yi nga xam ne fi ñu toll ñoo takkandiga nekk si biir réew mi ñun day gis ne Gambia dafa nekk di dem gannaaw ndax lu tax muy dem gannaaw mooy soo xoolee depuis ADS si gannaaw ba léegi ñun gisuñ lu nekk si kanam loo xam ne nii fees na suñ bët loo xam ne dinañ mun a su mooyee birij bi rek la ñuy wan birij bi nga xam ne pax yi nii nga xam ne tey léegoo-léeg nga gis xale bu fa daanu léegoo-léeg nga gis ku dawal saykul ba mu yàgga mu dugga fa mu nekk li nga xam ne da nga koy oytu 100% kon léegi bu ñu demee dolli si ID card bi nga xam ne tey képp kuy génn mooy sa garantie ndax tey soo amul ID card war a génn tey nga am auto emergency yoon bi tey nga am accident fan la ñoo xamee foo dëkk léegi lu ñu laa wane mooy an sa ID card man màggal gi moo ma tere de maa ngi nii waaj gàmmo man maa ngi am ID card waaye maa ngi am suma doom yoo xam ne tey jàng ne school ba jeexal yokk ne jàng fi mu toll maa ngi leen dugal ID card depuis kañ mënuñoo génn because liggéey bu mu bugg a dem liggéey kooku ID card la leen laaj ak seen baaf certificate waaye ID card bi ba léegi mënut a génn biir Kaama Area Council mu nekk li nga xam ne daf ñu disappoint trop si nguur gi. ceeñ suma lancin bi 7 good months ba léegi mënuma koo jot receipt laay doyee te receipt bi daanaka yàqu na police yaa ngi may disturb si loolu te loolu xam nga ne koregut dem Sénégal da ngay sonn si yoon bi man barki démb laa jógee Dakar te dama sonn si yoon bi bu baax a baax bi ko dama dem ba fële ñu toon ma man ñëwaat dagg memorandum te xam nga loolu jaaduwul loolu koregul. loo affaire ID card moom pour man matter of must ID card moom warut a toog 1 week te nekkuñ di issue ID card because every day am na young generation yu grow up am na ñuy lost ID card am na ñoo xam ne waxtu bu nekk am na ñu ko nit 1 week boo xam ne nekkuñ di issue ID card loolu pour man dafa warut a am sax loolu moom is totally fail really is not correct at all si man is man on point of view as soon as possible war nañoo resume issue nañu ID card ko dafa important trop waaw ay ID card moom always nit ñi dañ ko war a issue dafa nekk loo xam dafa serious trop boo nit dañ war di génn always process bu nekk soo ko def dañ la dee laaj ID card te ID card su nekkee ne valide sax dañ la wax ne sa ID card valide so ID card moom warut a am waruñ ko delay benn week sax pour man dafa correct it's totally wrong. all right reactions of Gambians si mbiri ID card yi dégg ngeen li nga xamante ne ñoom ñenn ci ñoom lan lañ wax te lii xam naa ne mënoon nañ ci déglu ñu bari bot comme waxtu bi bariwut moo tax ñu yemale ko foofu waaye ñu bari liñ gis daal mbir mi war nañ ko mën a régler te ñoom dafa mel ni gisuñ li tax sax 1 week comme ni ko waa ji waxee réew mi di dem bu te doomi réew yi pour ñu am ID card mu nekk problème te njëriñ bu ci nekk tey ci ID card bi nga yor ko ñëpp xam nañ ko boo ko amul problème ci jafe-jafe dana ngay dëkk bu tukki wax na ci boo involve mais ci yeneen yi surtout accident ak yooyu ci la bokk booy dem faju sax foog ñu laajte la ID card ak yu bëree bëri te ñu bëri xam nga ne sax Gambien si buñ keroog maa ngi ci moto ma dégg nit di ko wax fu mu nekk ne buñ ma yónnee xaalis sax pour ma jot si dama dee am problème ma ne ko ne kon naal mbir mi moom beneen issue la soo lan lañ ci daanaka wax bi benn la mooy foog
ñu jéem a def dara pour régler situation bi moom ña yes gis nga li ci gën a lor mooy ne dafa am li ci lëndam xam naa ne dañ dem si président bi naan ko 100% léegi la ci Gambia di am waaye fekk 100% boobu few people ñoom la nekk seen 100%. waaw dañ si gis seen bopp 100% moo tax ñu bëgg a break contract indi beneen contract Gambia fii laa la wane joxee contract dafa am lu si nekk buñ sañoon every time contract di break ñi indi indi kon boo gis neen time yi that minister of interior problème bu si amoon di same thing problème bu after nit ñi dañ ko fi ngawte mu jeex di same daanaka lu similar like that soo ko càmbaree ba si biir moo si laxasu si te loolu correctul di dem di woon njiit bi naan ko waaw suñ génnee ñi Gambia mooy moomal boppam lépp fekk few people Gambia mooy am 100% waaye fekk few people ñoom pour contrat bi jógee si Semlex dem si ñeneen loolu ñoom dañ see gis seen bopp 100% and this is ba pare gëstuwuñ ko seetuñ ko kon loolu du askan bi because booy liggéeyal askan bi amul nga jiital interest askan bi non yoon bi dina leer di nga xam fi ngaa teg sa tànk parce que su nekkee ne yow yaa ak sa kabut wala yaa ak sa groupe da ngeen si gis seen boppam den sax seen interest bu ngeen si gis askan bi amuñ ko si non anytime mun naa am problème si yoon bi and loolu moo daanaka you can say them bu la neexee sax dafa xaw a nuroon ne moo si dal ni réew mi because man mënu maa gis ne lu mel ni nguur ngay break contract Semlex ñaata leen fi ñëw depuis 2017 aw ma wala bu ñu introducé dis ECOWAS ID card ba léegi ñoom ñoo fi nekka soo yow balaa ngaa génnee kooku di dem di indi ba jafe-jafe ji si nekk ba ngay dégg naan indi nga keneen kooku mën naak mënu xam nga ne loolu gàcce la si réew loolu correct parce que ñu su fekkee da nga koo génnee ko yow Semlex machine yu mu jënd nga dem jënd ko fekk doo leen bokkale machine waaye léegi agreement bi mais bi woos dafaa dem bayee la bagage sam you don't know how to operate bagage yi moom lu ñu waxoon ñu ñoo ko operate so loolu correctul te yëfi ID card yi am nga ministre kii superintendent Diallo toogoon na la fi wax na la carte si du bitig boo la neex nga dem jënd ko dafa am ECOWAS tam dafa am ñuñ contract ñooñu dañoo am sañ-sañ defar ko xam nga laaj naa ko mën a ko ndax yéen ñi ngeen jël ñooñu si ñu am sañ-sañ pour defar carte yi la bokk ñu ne wax so what is the problème ba pare nag ñu bàyyi nit ñi si daag si lëndëm bi waxul nit ñi lu xew te xam nañ ne ñoom ñoo nekkul si lu aw yoon ñoom ñoo cuune ñoo jaxasoo ñoo xamul lu ñoo def tas sëy yóbbooguloo guru sax di naka ngaa indee beneen jabar waaw xam naa ne bu fekkee ne wartoon a tas waaw ndéeg tas bi lu tas gi yëpp dama leen ne ñu ko tas pour indi keneen seen intérêt leen si gën a gis ne intérêt si Gambia bu ñoo wanal is 100% so loolu moo jaaduwul léegi la moo tax mu jafe nga foog parce que déggoon nañ ci ñu ngi ci doon wax ak Ghana yeen compagnie pour ñu négocier ak ñoom but dafa mel ni loolu dafa taggatembe parce que bi léegi mbir mi mënut a sotti waaye tamit ndax lii sax ci wàllu kaaraange du ci am benn implication bu ci am ci doxalin bi ci situation bi nu mel xam naa ne du ñàkk sax danañ ci am ay réaction nga lii dafa serious waaw lii lu gën a baax réew mu téyel ko boppam parce que yaay xam sa sécurité réew waaw parce que ñi ngay ñëw pour jëm si élection te yëfi ay dikaar waruñ koo caaxaane te saa yi ñoo dem élection daf laa mixoo ne dañoo defaat ay registre voters registre yaa ngi understand war loo nangu keneen mu téyel la ko yow yaa war a xam sa sécurité bi am fi nga ko denc sa doomi réew bi nuñ koo printé ak nuñ ko lifin nga sikkoo ko ba nga xam ne ni du kul neex rek mu def si lu la neex but ama dama la ne cuune au interest moo tax lii daal Gambia but su fekkee ne mënuñoo ki ñu indi manul nen delloo ñu doon liggéey Gambien si am seen ID card parce que am na ñu nga xam ne dañ fa ne receipt bi war la see mën a am dara moo tax demuñ uti ko dañ fa ne receipt rek la pour ëllëg rek ñu xam ne am boo demee jëli ko loolu ngay yóbbu loolu rek lañ si fooguñ ne sax gars yi def nañ agreement ak banque si ba nga xam ne war nga ko mën a yóbbu receipt yaa ngi dégg ko la wane wax na loolu ak police bi tam ñëpp amuñ dat information bi waaw nit yi amuñ information boobu ne soo amee receipt mu nga dem jëli ko soo dañoo fa ne ID card amul rek loolu la ñaata at wala ñaata weer gàcce la nag te ñu ko fi defoon ñu ngi fi nañ dem munuñ gos lii ak télé la wone wala ak làmbatu est-ce que tey léegi nag làmbatu googu noonu nag balaa loolu delloo ñu fa nekkoon ñu continuer di liggéey waaye ñooñu delloo leen est-ce que dina doon lu yomb nguur tey ñëw ba xool ne ki ma doon liggéeyal for exemple ñoom ak Semlex jàpp ne xëy na terminate nañ contract bi delluwaat ci ñoom xam nga terminate bi waxaat leen wax nañ lu tax ñu terminate according to this man lu te moo nekk ID card sec waaw wan na ne dañ bëgg a Gambie jëlal ko boppam moom waaw loolu laa wax waaye bu fekkee ne ñoom jàpp nañ ne mun nañ ko dem nañ si ba si biir non munuñ ko gis ne xëy na mun na ko waaye pour dellu ci Semlex est-ce que loolu tamit nguur dana yombal toon walbatiku nii loolu dambut gannaaw jaan nga def yu toon of course waaye ci nguur nga wax
nekkul individual. ñaata yoon la fi nguur def U-turn. dem ba ci biir xam ne affaire yi. baaxul nga indi ko. waaw nga delluwaat. waaw U-turn gouverneur def ñu U-turn defaat U-turn so loolu lii moo nit ñi lu gën a amal interest nit ñi. boo si defee U-turn waxuma la U-turn de. waaye toon ak Z-turn yëpp ñun soxla ne na am rek na gars yi indi ID card yi nen indiwaat ñu ko doon liggéey ñoo mënuñ amul ñu man ñeen indi ñu ko doon man buñ demee ba man ñun ku nekk xam na ne ñun 100% den bëgg mu des si réew mi waaye soo amul 100 jëlal li nga mun a am. béyee fi tegu si yoon ñi doon liggéey ID card yi nañ leen jox ñu liggéey ko parce que ñoo man ñoo mënuñ ñoo dañoo làmbatu benn ñu koy lijjanti bu sottee seen gafaxa dana si fees loolu moo leen si yitteel den Gambien si am ID card. bu la kenn nax boo demee lañ wax président bi ak li si nekk nit yàlla ak yàlla du nekk benn. because of lan négocier nga contract rek négociation ba groupe bu ko négocier den si day score lot of money loolu moo tax ñu bëgg a break lii léegi nag dañoo dem si président bi naan ko waaw léegi nii suñ ko defee fële 60 leen daan am. waaye bi 100 bi yëpp ñoo koy moom. rek fat waxuloo ko li si nekk de waxuloo ko lu mun a xew parce que lii Amadou soo gisee lii nu mu taxawee na nga xam ne yëfi cuune ak ñàkk xam daf si ànd Semlex sa xaar leen na leen ñu ngi leen a xaar si booda bi gars yi ñëw mënuñoo dem waaye suñu ebu delloo ko Semlex dem jàngiwaat bañ a jiital seen interest jiital interest si réew mi dem ba xam ne mënal leen suñ bopp wala machine Semlex compagnie la ëpp doole nguur gi te seen contrat compagnie la loolu ni Semlex dem ba def ay jënd ay machine balaa nga break contract bàyyil Semlex mu continuer liggéeyam te si contract bi déggoon na sax lu bokkoon na ci ok waaye lu ma la wax rek interest yi few groupe waaye not interest yi Gambian people interest yi few groupe la woon rek pour négocier another company boobu kuppal la ay millions loolu rek moo ñu dugal Gambien si tuuxi doona gu nekk te nen dem buñ ci certain commission di ko def investigation foofu lay mujj nen bàyyi jiital seen interest si réew mi di xool réew mi di xool niti réew mi soo ko defee si mbir rek yàlla dimbale la waaye lii ji fi cuune la ak greediness ak bugga rek moo si dugal lii si groupe bu doon def dis négociation an ñu ngi lor Gambien si am na ñu nga xam ne seen ID card jeex na ID card bi 5 years loolu am na ñu nga xam ne jeex na waaw mënuloo nag ki mun yàkkamti nga am xaalis jox keneen contract ba pare nga dem break contract te mënuloo dem daf laa óor na buñ mënoon a dem parce que déet buñ joxoon Gambien si passé na kon mënuñoo dem te fu sukkandiku break contract yëfi cuune la du xam-xam te dafa mel dañ ci noppi leeroo lañ si askan bi dara askan bi ba léegi xamul ni ñu si bëri xamuñ ne ñu doon defar ay ID dañ ko nangu seen loxo te seen machine moo fi nekk nañ wax nit ñi lu xew an waxul nit ñi lu xew ay groupe yu bugg a seen poste fees waaye bëgguñ groupe bu Gambien 100% bi dem si Gambia dañuy wax rek that's not true dañuy wax rek is their own pexe yu ñu teg rek pour seen gafaxa yi fees Gambien si di soona loolu la rek waaye ñoom du argument boobu lañ put on the table lu ñu wax ne mooy li ñoo def duñ ko put on the table moom moo feebatoon Gambie li ñoo def duñ ko initial agreement bi was 70-30 ñu dem ba si biir ñu renégocier lu ñu ne moo feebu Gambia let's go nañ dem lu tax mënuloo dem non waaye right now xëy na dañ pare guñ ak how many years balaa ngaa dem di ñàkk a pare prépare sa bopp ba pare nga xam fi ngay teg si tànk nga am lu mel ni li Semlex am nga mun a prépare sa bopp ñii duñ dof de ñoom ñaan gars yi seen machine yi leen mënut a jëfandikoo this is why problème bi foofu la nekk te waxuñ ko askan bi loolu la rek waaye Gambia government Semlex waru ko ëpp xaalis balaa maa break contract ma xam naa fu mu jëndee machine ma dem order fa machine yi ma jënd ko man tam soo paree nga dem ak sa machine man loolu laa gën a óolu sax waaye xam nga agreement bi noonu bu jeexee ñooy mooy machine yi te machine yi ñun léegi ñoo ko opéré ñun ñoo fa nekk nga dem indi beneen mënut a sotti wu neen wax nit ñi lu xew léegi option bi lan la war a doon rek dem nañ indi ay kaat ak lu ne compagnie yi indi waaye buñ ko dugalee doit ji fa koy bokki fale machine bi du ko gis ñii duñ dof dat problème leen am dat problème boobu yëpp ñàkk a xam fi nga teg sa tànk ñàkk a càmbar ñàkk a gëstu teeyiloo si am ñu gis seen intérêt si loolu dugal si réew mi si guida gaz guñ nekka ni si guuta guñ nekka ñàkkuloo ñu ID card because of their own interest groupe bu def this negotiation dem si président bi gëmloo ko loolu and that's not true nuñ gëmloo président bi mënut a nekk because lu si xew daf leen bett parce que foogoo ne machine yooyu moom dafa mel ne nga dem ci bitig bi rek mariage jënd rek boo dugal rek mu ne la karaj fenn dugal génnut fa ko goxot loolu la dugal génnut leen wax nit ñi lu xew léegi waaye ñoom sem leen si carte yi leen bàyyee ba léegi carte yooyu noonu buñ si dugal mu print ID card léegi waaw waaye yow
kon wax nit ñi askan bi luy dëgg kon lii dafa yitteel askan bi bëgg naa ñu am tamit réaction askan bi ci biti quickly nañ jël réaction Modou Lamine Faye moom doomi réew mi la mu ngi fële ci US te tamit yu mel nii bu amee si réew mi surtout ci wàllu kaaraange fekk am na ci any implication dañ ci dee bëgg a wax ak moom pour mu gën cee indi leeral once again Modou Lamine Faye ñu ngi lay nuyu bu baax naka suba si. Assalamualaikum, Mr. Kante, assalamualaikum, Mr. Jammeh, ak askan wi de yëpp jërëjëf na ngeen def nag. All right, ñu ngi lay gërëm bu baax ci time bi nga jëlaat pour wax ak ñun ak force Gambian si on the issue of this national documents mooy ID card ba driving license du ñàkk ne yëg nga ne contract diggante Gambia ak Gambia government bi ak Simlex dañ ko terminé depuis boobu ba léegi nag jafe-jafe bari na pour Gambien si jot ci document yooyu first and foremost balaa ñoo waxit ña ci jafe-jafe yi ak ci yenn yi nga xamante ne ñu ngi ko cee dégg ci négociation yu nekk naka nga jàngatee situation bi ci loolu mun a xew ci réew bu mel ni Gambia. jërëjëf Mr. Kante dama ko ñaawlu because dëkk yow loo am mooy sa ID card sa passport ak sa security. ID card ni nekkoon na just book la or card la understand nga loolu moo represent dëkk bi so dépare loolu dafa andi koom-koomi réew so soo ko caaxaanee rek you not only messing with the people but also you are messing with the security of the Gambia of the Gambian people. Like for example, what's going on right now, it's a national security threat. But not only that, one of them try to build relationship at government. I mean, I think why they're not doing that because you cannot be taking people's money and then I just get a receipt. Therefore, you provide a guy, provide a guy, so that means I get scam guy. So therefore, not only that, police on the Japa guy. Dapare di soation bi si loo xam ne ni si faulty government bi la loolu ma ko ñaawlu trop nag wax dëgg. all right situation bi nu moo demee nii kon ni ma ko waxee Semlex moo nekkoon di doxal di issue these documents but contract bi ñu ne jeex na wala dañ ko terminate léegi du ñàkk yéen a ngi ciy dégg yeneen xibaar ba ndax bokk na ci ñun tamit ñu bari ni ñu ko waxee ñu ngi négocier ak benn Ghanaian company pour ñu jël liggéey bi mu continuer ko ndax loolu lu mun a nekkal ak ndax compagnie boobu tey because am na kenn ci député sax di si doon wax jàpp ne loolu nañ ko seetaat vetting pour ñu saytu ko ba xam ban façon compagnie la ak doxalinam ndax loolu tamit jàpp ngeen mun nañ koo def ci diggante bi balaa ñu ko jox contrat bu mel noonu. waaw xam nga soo ko gisee fu Ghana mën a amee seen own compagnie boo xam ne ni private la seen dëkka noonu la Gambia war a defee loolu understand nga so situations like this soo ko def da ngaa xool comme ni ma ko waxee da ngaa xool every angle including our national security because ID cards they are tied to our elections. Also, not only that, they are also tied to come for them bail net, and not only that, some banking system. Understand? So, we want to def more in this case, more in a new that which they did not do because the family Gambia mum lu nekk rek from a jiital xaalis. So we say bu ñoo defal li suñu boppam mooy ne everybody ngi xool man maa andi contract bi ba company bi di run fii foog mu jox ma lekka so loolu su waree xew dangaa gis ne comme the people who are in the system ñoo xam ne ñun dañ óolu gars yi pour ñu ne ñi defal lañ ñu décision méga lañu décision yoo xam ne nii dafa benefit réew mi dangaa gis ne ñoom seen bopp they not looking out for the best interest of the country but ñoom seen best interest of their pockets and loolu su weesoo tamit ñoom seen bopp tamit ñu ngi soxoree seen doom yi ak seen jabar yi ak seen future doom yi so there is this company called Margin Group is Ghanaian company private la ñoom right now based on our initial investigation ñoom right now ñoom ñoo amee wàllum kaati Ghana te they are already ripping Ghana off because dafa mel ni comme Semlex bi woon rek Ghanaians their national identification authority bi NIA bi amul access ak seen database bi so yow it's all about am nañ ID card rek
comme ko xam nañu ñu bari si Gambie bi jànguñ si wàllum lii nii ID card la waaye xam nga ID card bi tamit loolu ni mun naa jël sa information dama moom like for example right now for over 5 years now Semlex mu ngi amit data boo xam ne ñu Gambian people ñu fa seen loxo yi seen fingerprint yi seen everything so them like seen TIN numbers so léegi yow database boobu noonu sax ñun ñu amul si access because li xew mooy even sax soo doon andi yeneen compagnie sax nga war a gaa andi gaa access so ñii sa assessing system bi dañ toog rek ñu ne waaw Ghana mën nañ koo def gaa yi ñëw because of someone superintendent bu nekk si Semlex right now kii moom Mamadou Diallo ak also there's this person head of the Gambia Cyber Security Alliance, Amadou Ba. They are part of the people who are pushing this Ghanaian company. So assessing system so they tried for hack system Semlex. They tried for hack system Semlex. Because that's how secure Semlex is. And then the sad thing, we printer you guys Andy is they use regular printers like inkjet printers. So ink printers you need. So we think it's a threat to our national security. Card you guys and the PVC card. I mean, then you're gonna make a see got a new hotel. Semlex like new way to get hotel new what there was a cutter. So then I use the PVC card they're not microchips. So PVC cards in how many come office printers here, right? So I'm an empty card, then printer, enters the information, whatever, and copy card. So Lee determine the fact compromise the integrity of our elections in the sense either UDP, NPP, or then political party, but not any INIC or refugees or them empty cards, you then give them ID card. So police, most of them, they are not trained to find out not counterfeit or not. And I guess Semlex don't know ID card. It was easy to forge, but the Semlex card is not easy to forge. Can I definitely mistake because Semlex no one the function guy ni train on this system, and they have invested so much money in that, millions of dollars. Machine they go on a share. You must they are encrypted. You cannot hack in it. Therefore, we will also receive credible intelligence. Superintendent Mamadou Diallo vitamin. But they can do the IT system. So boot on Semlex. So instead of we use system Semlex, then they can do the IT balance system. The journey receive how many Microsoft logic instead of Semlex receive. So boot on you have say talking on. Right. So that's one of the reasons why he was trying to push them out. All right. yaa ngi tudd a few individual bokk na si Superintendent Mamadou Diallo moom ñëwoon na fi waxtaan nañ ci ba moom moo ñu asoon ne within a month of ba mu fi ñëwee amoon nañ yaakaar ne situation bi dinañ ko régler te am so maybe after this one we may try him again to get him on board to xam fan lañ toll and some of the issues or claims yi nga wax ni noo lay fii demee danañ ko ci laajte mu indi ci leeral but then ML again maa ngi gis ne yaa ngi tudd ay security issues am na complications already Gambians yaa ngi am jafe-jafe ci li nga xamante ne mooy ni yëf yi nu moo demee but as the situation stands lan nga foog ne nguur gi loolu lañ war a def am na some Gambians you believe that dañ war a revisit the decision and maybe go back to Semlex and allow them to continue for the meanwhile ba ñoom ñu mun a pare waajalaat seen bopp bu dee danañ jëlaat mbir mi ñu jël ko but at the meantime fa mel ni Gambia government bi pareegut loolu lan ma foog ne lan nga leen di advice ak the Gambian people situation bi nu moo demee ne comme ni ma ko waxee it's so simple the best way to go about mooy ne ñu andiwaat Semlex because Semlex they already have our data data boo xam ne ni mën nañ ko dem jaay leen dëkka suñ fingerprint everything move because the national security threat comme ni ma ko waxee rek election bi could be compromised sooner if they go with this Ghanaian company because they're using PVC cards. But not only that, come bail ni come foreigner as a foreigner, much money ke foreigner. Suma reka mu commit crime, maboko bail, mu major card copy ko, then defa fake too, defa suma sa rek mo bail go repare dawa ko. So benen lifin tan suñ banking system bi tamit
soo demee si banque bi la dajee ID su ma nekkee su ma nee xarit la ma naka bi friend ma gis sa signature ma gis ni nga def sa ID bi ma dem ma try dem copy loolu dem si banque bi jël sa xaalis bi so it's a national security threat pretty much all around so the best thing mooy ne ñu smart ñu andiwaat Semlex suñu andiwaatee Semlex ñoom already we already started dealing with them then seen système bi dangaa gis ne ñu si contract bi ñu wax gars yi ne moving forward dañu la hire suñu nit ñi tamit dafa ñu leen training for 1 year pour ñu xam système bi and not that I mean we're gonna start having access to our own data understand dangaa gis ne yow moving forward dëkk yi noonu la ñuy def dëkk yi suñ andee su nekkee te loolu within there ku dañuy andi keneen ci biti let's just say ñu am private company within the country dañu la ne okay in 5 years yow suñu paree ñu take over so within that 5 years da nga naa trainer la nit ñi so su gaa trainer nit ñi then su contract bi jeexee rek dafa nekk a simple transition so ñu ñaame suñ control our own control of our own system so that's the best way to move forward and that's the best way to make sure that our national security is not compromised but right now the way they are going right now especially that Mamadou Jallow right now he doesn't care about the Indian people moom foog mooy ne this is 1900 mbaxal da ngaa génn wax rek ni gom la and people are educated right now these cards are not in the best interest of the Gambian people. It's margin cards. They are PVC cards, and it will compromise our elections, will compromise our security system, and also our banking system if they don't go back with Semlex. All right. I know we are very much constrained with time, Tay, because by 50 minutes time, then you will have them see press conference. But of course, I know we'll have more time on this because, like I said, then try also to engage the immigration department on this because, as you were saying, there are a lot of things you are gonna learn. You get them see elections, security-wise, and also some of the other challenges Gambians are facing with regards to the lack of purmuna access to muna am ID card right now. Maybe in a minute, please, if you can. Langa foog ne ndax there's any possibility at this moment pour Gambia muna engage Semlex again su fekkee that moo nekk the only option that buñ muna defaat pour muna restart issuance of this national document ndax foog nga ne lu muna nekk la pour ñu engage leen and they come to terms again pour ñu muna start the operation. Do you see any possibility in that? There's still possibility. The problem mooy ne comme ni ma ko waxee right now between Mamadou Jallow si boppam ak Amadou Ba ak ñeneen ñoom ñoo nekk di pousse contrat yi margin group ni mooy Ghanaian company bi because of xaalis. They put in personal interest in front of the interest of the Gambian people and the future generation. So this is just simple. This is 21st century. As Gambians, we have every right and duty per the Constitution there. We defend the Constitution, and defending the Constitution also include defending the national security of the Gambian people. So in this case, we all have the right to exercise our constitutional rights. So we need to get out and put our feet down and respectfully, legally, peacefully, make sure that these people that we put in these places not to go ahead with these companies. Margin, because it's not going to be in the best interest of the Gambian people. So we say we're dealing with it because they are trying to manipulate Semlex system and it's encrypted. So Mamadou Jallow si wax Gambian ci diga lii la war a wax gaay mais beneen company ñu nekk try di manipulate Semlex system. So moo tax nga andi yeneen printer just to shut people up now. All right. But it's a threat to national security. So the best way is to go back to Semlex, to put their ego up and pride aside. Mama, you have an example, right? You know, when you lead with your ego and pride, you're always going to lose. Like, for example, small company, if you from Kuyu High and then Indian, you develop a guy. You pare ma yene ko bil ñu ne mom du fay dombe c'est que xam na ne dugal na ko trop bu pare so ñu dem ma ne okay amu problème nante mom I put my ego and pride aside ñu ne su nekkee bëgguma li lu ma fay ma yëg ko xam na ne man aw ma kaay ma ne ko okay no problem I put my ego nekk ma ko di ko traité mu ñëw fay ma moo ma pare jëlaat bagage yi dugal ko trop bi demaat këram donc ko ñu piqué so I win ma ne ko léegi ma ko yow. Right. So this is what you do. You look out for the best interest of your company. You look out for the best interest of the government people, not just your pocket. Thank you. Why it should align with the interest of the Gambian people. Gambians in anybody when they are because so many people do want to
all right jërëjëf all right thank you Yeah, thank you, Emil. I'm sorry, but time be more you halahoj. But of course, like I said, we will have you back, and of course, we will have more time. You wanna discuss this, maybe in the coming days also. But time be definitely because we will be going to the press conference. All that. But thank you very much for chileran. I appreciate nice time, Bubahaba, and of course, we'll have more time on this, inshallah. Modla min fay neka domi rew mi mung fofu ci US. Yeah, thank you, bro. Thank you so much for your time. Yeah, we will certainly. All right, we will have more time on this. All right, thank you. Thank you so much. Jërëjëf mon ñang dafa melni li nga doon wax sànq rek Emile loolu dafa ñëw gën a dëggal sabab bi ma mel ni am na ñu nekk ci gannaaw mbir mi te tamit mbir mi daal lu fi nekk li ci nekk am na lu ci laxasu ci lu ma bëgg a wax dafa mel ni it's an obligation pour gars yi ñëw génn a leeral wax Gambien ci la ne ak fa la yee fi toll parce que su dul loolu tekkaara gii nii loolu du solution. yeah xam nga Amadou. waaw parce que ñoom Emile tamit dañ gëstu mbir yi de waaw. fii leen xam nañ si dëkk bi leen nekk ñun ñëpp xam nañ li fi nekk xam nañ luy dox. mun ngaa tëju si sa biir néeg yàgg say ñooñ am li ngeen def waaye su génnee nit ñi dañ am xel soo dañu buñ ko jàngatee dañoo xam ne lii am na lu si laxas. waaye ku ne Diallo for exemple Diallo bu fi ñëwoon bu mu tudd nii moom toog na fii ne lépp lu ñu cee def pour Gambia la. Gambia mun a téye fi mun koo doxal parce que ñoom mun nañ liggéey bi lu bari tamit lu ñu doon def sax si time simile bu mu fi nekkee liggéey bi ëpp bi yëpp ñoom ñoo ko doon def waaye interest bi ñale ñoo ko doon jël soo xëj na yëpp bu ñëwaatee fii foog ñu gën koo leeral ak. non moom am nga wax nañ ko rek di nga ñëwaat. waaw te ñu ne ko nag bis bi ñu ngi la si xaar. parce que man xam nga ne waxoon naa ko ne. waaw ñun bis ga jigut ñu de. try naa pour contact ko démb sax waaye mënu ma ko woon jox. wax naa ko ne joxe déet jigut ñu. waaw parce que duñ dee pare. waaw li accident si right now loolu dal gis nga li si dal réew mi. Amadou gars yi dañuy wax rek waaye seen interest lañ dee gën a jiital leen askan bi seen interest. réew mi interest am. waaye yi moo Lamine di wax ni ci wàllu implications yi mun a jur ci ay jafe-jafe. of course est-ce que réew mi ñoom nguur gi sori ñoom waruñ cee yooyu xamuñ ko wala baaluñ ko xel. non am na si yi nga xam ne nii moo Lamine nguur gee ko gën a xam. waaw lu mu xam nguur gi xanaa gos nguur gi xam am na ñu jàng sécurité comme nu xam-xamam màccee si sécurité ak nu muy amee gis-gis. waaw kon nguur gi am nañ dozen of people ñu mel ni moo Lamine ñoo xam ne bu ñu waxee nguur gi déglu leen. kon bu la neexee nga ne nguur gee gën a xam. lu mooy xam li mu xam li si nekk loraange ëllëg ak li si nekk jàmm ëllëg ak li si nekk luy indi jafe-jafe ëllëg nu mu ko xamee noonu la ko nguur gi dee xamee. parce que waaye moom dafa nguur gi mooy nit ñi te am na ñu ko jege xam ne moom dafa jàpp ne tey lu ñoo def du intérêt pour askan bi. yeah of course te ñi dañ jàpp lu ñoo def pour jël yëf non yi am la pour nga li problème bi loolu moo tardel réew mi fii wax wane ne nation bi o askan bi fekk loolu dara nekkul si dara amul si. Gambian interest fekk am leneen lu ci fekk c'est kabudu interest personal interest au group interest so loolu moo tax mënuñoo dem because any négociation fii loolu la any foo loo mënta dem nag contrat yi ngaa gis ak lii ak lii yëpp waxante ba lobby yi ñoo fay ne lobby bagage ya fa ne mooy indi problème bi léegi nag ñii dañ am failure si lii rek because lii problème bi dañ stop contrat mun loo am keneen contrat leneen lu gën loolu and secondly maybe nga bëgg a ñëw jëfandikoo bagage ki ngay stop contrat am te soo jaaru si moom du sotti kon jarul yàggal suñ buggee lii Gambie dina génne xaalis bu bari de waxuma ne munuñ ko de mun naa génne bu ko Semlex is a company nguuru ko ëpp doole parce que nguuru ko jox contrat the same thing balaa ñu xam nga tamit carte bi nekkul ne da ngay defar nii rek pour Gambie kese tey ECOWAS I know biometric card lañ wax thank you moo pare tax boo ko defee dafa am ni nga xamante ne quality bu mu laaj pour te ECOWAS mun ko recognize yooyu yëpp mu ngi ci biir xam nga kon moo laa woon ne décision bi benn ñu am interest seen personal interest au cuune au kuy làmbatu loolu rek moo si mën a laxas gos óor la ne wala buggaloo réew mi lu baax xëj na ñu yéene bi yaa ngi fa woon waaye implementation bi mu nekk ay problème non loolu wala dañ foog ne follow wuñ di right process fii gars yi liggéeyuñ pour buggal réew mi lu baax force seen bopp ak bu dee kenn au force au groupe am au kabudum nga door a ñëw lu des macaat léegi macaat bi lañ day jox réew mi maanaam su fekkoon ne ku ñëw tibbal la paa bi xam nga mu ngi dem si 60 years now maanaam ku noonu macaat léegi leen ko nekk di tibbal macaat leen koo jox de li gën a duuf yëpp bu dee groupe au individuel au nangam ñoom ñoo koy jël lekk ko waaye macaat la ñoo jox réew mi paa bi dañoo añ ba pare jox ko macaat bu fekkoon ne réew mi ku ñëw sédd la loolu nag la askan bi di jël moo tax problème di am
macaat boobu loolu askan bi moom loolu leen desalal askan bi waaye xam nga ne décision bii dafa cuune trop Amadou lii kuy làmbatu moo koo def oo ku xamut ku buggal sa boppa ku si buggoon a am lu bari te yàkkamti ko te xool loo yoon bu nga war a jaar am na lu nga xam ne boo ko toggul mu ñor nga jiite gis si sa interest toggoo ko mu ñor da ngay am failure waaye ku ne xam na ne Semlex machine mi kaatam rek la mën a print and these people si yooyu nag indi neen ay kaat waaye kaat di waa ji lu ma la wax ci gannaaw mu ngi wax affaire data bi te laccoon nañ ko fii data bi ndax mu ngi sikki ak yooyu nda jël nañ ko ñu ne mun nañu waaw but loolu tamit ndax mun nañ koo nangu ci ci anam bu ni yëf yi amee parce que mun ne am waxtaan ba pare waxtaan bi mënu ñoo Amadou soo amee data Semlex bi nga ñoom ñoo fa nekkoon waaye nga indi beneen kaat machine bu goxat ko nangu ko sex xam data bu amul njëriñ léegi nag kañ nga fay amaat machine booy àndalee kaat boobu ba mu ñëw c'est problème waaye concern bi sax fi may waxee mooy diggante bi nu mu jeexee nekkut ni nga ko buggee woon parce que dañ waxtaan bi loolu yëpp mooy lu ma la wax rek mënut a indi nangutoo léegi ñii mun nañoo joxe benn ci dara waaye ndax lépp lañ war a joxe li ñu war a joxe bi lañ joxe tey mun nañoo wax ni ñun ñu ngi téye ba léegi suñu information léegi contrat bu jeex break contract lañ ko dee tuddee contrat bii nii dañ ko stop parce que am na li nga waaw luñ stop nag jeexut waaw extension amoon na ci diggante boobu noonu lañ stop foo fekka luñ stop mu ngi doon dem jeexut waaw waaye lu jeex kay amatul stop fa faa yem rek luñ break itam fa doon dem ñu break ko waaw luñ taxawal loolu rek fekkoon na fa jeex ñi waxtaan ak ñoom si njëkk jël seen machine waaw ñu dem wala ñoom waaye not mënu ñoo waxtaan ak ñoom ñoo soblay kaat ñoom ñu dem ba léegi ñu am genn wàllu ñoom ñu jëndee si ñoom kaat bon na nga tas suma sëy indi suma morom at the same time doo waxante ko indi la ay kaat yooyu mënut a dem si machine yi suma kaat ci machine ñii duñ dof non waaye soo demee tamit ba ci biir nga xool tey yow li ngay liggéey bi ngay def ak liñ cee dépense nga xool tey liggéey bu ci ëpp doomi Gambien si ñoom ñoo koo def comme Diallo nu mu ko waxee woon waaw you know if its words is anything to go by ñoom ñooy doxal dem nañ gis nañ léegi mun nañ ñu jàpp ne it's not fair to the Gambia pour loolu mu continuer. waaw su fekkee ne moo taxaw seetlu war naa mën a am. waaw bu gënee pare wuñ dañ war a xaar kon foofu moom mooy problème bi dañ teel a dog ba pare wuñ. xam naa ne data bi moom Gambia ñoo ko moom Semlex si doon dem sax daf ko fee bàyyi. waaye ndax dina wóor waaye sa UMO dafa uuru sax ñoom ñu demee noonu. waaw exactly parce que yow war ngaa fexe ba jël léppam nga téyewaat ko si sa loxo. ba pare. nga door a jeexal loolu. nga nag yëf yi nañ ko seetaan. waaye lu ma la xam lu wóortoo woon mooy ne lii dem nii daf laa óor na ñii sëy bu tas fa nekk sëy bu tas na problème la parce que kii ne da nga ma waroon a yokkal kii ne yokkaluma la parce que nangam c'est problème soo leen dem to ko ñu dem waxtaan ak ñële ñu continuer liggéey bi ñu seetaat suñu bopp fi léegi 2 years suñu fekkee ne mun nañ ko sax Gambie mënal na ko boppam ñu continuer ak loolu ba fi léegi 2 years ñu seet si li ñu si war a def lu ànd ak kaaraange lu méngoog réew mi lu ànd ak sutura loo xam ne ni kenn du mën a toog bitim réew di xam ne luñ nekk di def. kon yow sax soo loolu bul jëlee 2 years ñu toog ko sax. di ko jàngat fexe ba mën ko ba xam ko def ko moo gën nga bàyyi ñi ñu continuer liggéey. su ma la déggee pour yow it's not a problem again pour ma gën a leerlu rek mooy ne Gambia ba léegi Gambia government mun nañoo delluwaat ci Semlex ñooy leen ne kaa la ñuy waxtaanaat. why not parce que tey am na lu ñu bëggoon mun ta dem waaye indi meantime gi mun a ñëw continuer seen liggéey. ñu seet beneen bi xëy na ba ñu gën a waajaat. loolu lu mun a nekk la. waaye nag doo mun a gaare oto bi nit ñi bëgg a dem oto baa ngi taxaw ngeen ne kenn du si dugg da ngaa uti beneen oto loolu la Gambien si foofu leen tolloo Gambien si ñu ngi bëgg a ID card. stop nañ compagnie bu nga xam ne nii suñ ko joxoon autorise suba mu dem kii wax na la fii ne ñi nga amee som card bot emergency leen koy jox. exactly so loolu nag kooku nag ba léegi moom boo ko doon départal mu continué waat week bi mu indiwaat ay junne kaat joxal kooku mu dem yow parewuloo manuloo amuloo xaaral ba man pare xam nga door a demal sa bopp loolu moo ñu dal kat my friend lii nii fekkoon ne dañ mën am xam ko dem bi yàgg buñ ko waxee buñ leen joxaatoon léegi ñu continuer liggéey jarul yàkkamti ko si ay millions but not the country or the nation non interest yi wax naa la ne it's not interest of the nation Gambia mu ngi am si lii koppar yu weex tar donte la Semlex moo ëppale woon waaye Gambia mu ngi see am léegi nag li mu si doon am noonu Amadou moo gën fuuf jamono bu ñu nekk nii lu mu si am léegi tous nit ñi di si sonn te mu ngi continuer du am waaye léegi li mu nekk di am mu ngi lor askan bi kon ñu ngi dem fay suñ 450 mu ngi ko risque nu ko raadute waaye si kayit si ndaw leen laa jox bu tooyee yàqu soo mënta dellu fekkee yaa ngay tukki nooy def fa ID card di réere kay kayit si bu réere mooy loolu so it's not correct
it's not correct su fekkee ne munuñ amuñ xamuguñ nen dem ba mun am xam bañ a jiital suñu interest Amadou mi waaw moom xaaral lijjanti na compagnie bu nga xam ne ni su contrat bi duggee dina si am ay millions nen faxas ñi dem wax président bi ne Gambie dina si am lépp moo ko moom fekkee yow nag li nga jiital du lépp du téeméer boobu du 100% boobu de waaye sa 50% bi moo la inspire moo la nga gën a sikkoo den 100% bu nation bi and this is the problem ñun xamante neen fii leen dëkk gars yi fii mbaxana sax ko fay jënd da nga si teg boo ko jëndee juróom fukk di nga wax nguur gi juróom-ñaar fukk wala téeméer ak juróom fukk nañu dimbalee te di yërëm askan bi bàyyi xel askan bi du lu ñëw rek nga ne fa nga koy naan ba mu jeex loolu doxut lii ne moo ñu dal indi si ID card léegi ci situation bi nu mu loolu nañ seet askan bi tam yërëm askan bi waaw léegi mbir mi nu mu fu mu toll Gambien si ñoo ci gën a am jafe-jafe waaw nguur gi waxagul daanaka lu leer parce que ñu ngi xaar luñ doon wax luñ ñu waxoon am na lu mu si wax de waaw loolu laa wax parce que lépp ñu waxoon loolu passé na waaw lu leer mooy pour wax ne léegi réglé nañ situation te in fact sax Gambien si te in fact sax loolu dafa amoon jëwriñ sax waaw le foofu dafa amoon ministre sax ministre lan du lu ministre ku amoon digital moo élifoon foofu waaw non intérieur moom immigration si ron waaye ministre boobu da am na si wàlla waaw xëy na waaw parce que kaat yi moom yëfi digital la am na si ko wàll waaw am na si wàlla de parce que di yëpp digital la waaw su amoon na si wàll te ministre boobu nekkatu fa xëy na loolu bu fekkoon ne tey Gambien si kay bu fekkoon ne ñun ñoo ko war a doxal moom am na ci responsabilité bu baax pour yëf yi dox waaye loolu ministère yi boobu ba léegi moom fa technicien si yaa ngi fa ak yooyu waaw moom ministre bi nekkatu fa moo dem moom xam-xam waaw nekkatu fa xam-xam dafa màcc ci loolu moom waaw waaw moom nekkatu fa waaw nekkatut fa waaye te jëwriñ te si biir lii la dem waaw loolu laa wax léegi nañu wax Gambien si what happened amul nañu wax Gambien si lu xew le government bi wax Gambien si lu xew lu tax ñu bëgg fee génnee seen lex am na lu ñu si dégg ba gëmuñ ko askan bi gëmuñ ko pour loolu du résine bu taxaw non du taxawul du taxawul jiital intérêt réew suñ la waxee lu xew télé am na si ak ñàkk xam ak yàkkamti woon a am lu duuf te xamuloo fi ngaa jaar loolu mooy problème waaye nag toog fii nag sa nëbbatu mbëtt yooyu noonu suñ ko moytu moo ñu seddal si mooy sa bopp bi dugg rek nga fan ne yow raw nga ne kenn gisul ma fekk yaram bi ak fekk yëpp mu ngi si biti loolu leen war a moytu réew mi nag parce que yëfi sécurité réew mi ñoo ko war a téyel seen bopp definitely waaw parce que am na ñun tàggu ñii sëy te ñii ñoo amee woon suñu everything bu baax war naa rafet de dafa war a rafet de waaw am na te toog fële nag bitim réew di gis ñi ni ñoo doxalee yëpp we have to be careful am gars yi mun neen loolu mun ngaa mer fii sax demaat di jënd ay machine yooyu ñu ngaa jënda fekk gars yi loo print fii bu rotee fii rot fële waaw nit ku doxal sa mbir yes ay at dafa war a am sa information yes da nga war a booy xam tàggoo ak moom tàggu boobu dafa war a rafet dafa war a rafet waaw ak lu mun ta xew ak lu doon te ne mun ta da ngay xew. sooraale intérêt askan bi Right. wala réew mi loolu tamit dafa jar a seet te xam nga ne these people they are very te luñ ci experienced déggoon ci contract bi mooy ne ban yab bu ci mujj wala buñ ci doon yokk mooy foofu lañ doon train Gambia ñu xam yëpp after ñu jébbaleen yëf yi ñu dem parce que loolu balaa ñoo yegg si foofu la gars yi wax ne nag léegi non loolu luñ leen ko mën a may guys yooyu yëpp dégg nañ ko ci léegi lan moo break nekk daal xam naa lu doon lan dem moo la ci nekk lu am break lu dégg doon nga. dem la waaw stop lu doon dem la te noonu la ko gars yi di làkkee xam nga stop leen wax lu doon dem la break lu doon loolu mu fa doon daw sax ñu taxawal ko fekk léegi nag taxawal neen loo xam ne ñun mënuñ ko parce que ñii seen machine yi it's not universal dafa am cadre yi moo nangu ak yim du nangu war naa si yàlla ne si fekkoon mbiri cadre ñëw dugal rek mu dem konoon liggéey bi continué na waaye foofu moo sotti doxut foofu doxut Amadou mo disi di problème am neen compagnie waxuñ la ko woon compagnie amoon nañ ko kuy soblaay carte waaw xam nga ñoom carte leen compagnie buy soblaay carte xam nga nit ñi dem fa ne kuy ñëw liggéey li even Ghana kuy soblaay carte am na Ghana yéen xam nga waa ji compagnie wax na ne carte si dina agsi waaw. carte si yooyu nag fu moo dugg amul machine bu mu dugg machine boo lee fa nga ko si dugal mu yokku ko ko goqat mu tali fële waaye boo fa dugalee yéen ko yi méngaleet mu dem so loolu leen waroon a jàngat bi foo ñu dugg si dis waaye wax naa la nag groupe bu yàkkamti la rek parce que nit ñi dinañ siis ko xaalis but not only the interest of the léegi Gambia. situation bi fu mu toll fan la bàyyi Gambien si parce que ñoom ñu ngi Métti jàmbat rek. ñu ngi am jafe-jafe waaye ndax foog nga ne nguur gi at any point dina mën a déglu xam Gambien si lu ñoo dund right now ak luñ la lañ nekk di wax ci mbir non xam nga li problème pour ñu def taxaw seetlu xam ne bu jaree comme noo ko waxee ñu dellu waxtaan ak Semlex ñu def ko toog fi naan ndax nguur gi dina xam passé nguur gi passé nañ xam anything difficulty yi fa nekka li si xew yëpp right now mu ngi si loxo nguur googu xam nga mun nañoo dégg waaye tam xam lu wala non tan xam lu yëpp mooy ne rek ñoom den seetaan loo xam ne nii xam nga bu seetaanee ay nit ñi ñëw wax la lu amul ba tardel si réew mi sonal si nit ñi yow you are the responsibility soo doo gaaw a génn waxta defaruloo seet loolu noo koy defaree loolu moo dee dal gars yi rek
waaye bu la nit ñëwee waxee ne lii nañ ko bëgg a nangam càmbar ko bul ko nangoo bu gos contrat bi nekku ne ñu fa nekk rek ñoo ko ay kilifa ñooy taxaw mu dog su fekkee dañ la propose li nga xam ne ni da ngay xam ñi lay liggéeyal itam propose la am ñëw ne 100% bi yëpp Gambia boo seetal si gannaaw 100% bi lan la loolu ngaa seet so loolu nag ñàkk a seet googu moo ñu jural li ñu am ni waaye ordinaire compagnie amoon na compagnie bi indi na carte si weewu nag carte yooyu boo ko dugalee si machine bale du dem parce que méngoo wuñ mënuñoo sëy du dem te dégg naa sax comment ko la ci 100 ml benn ci député dégg naa boo ko wax ci Ghana yéen compagnie du dem boobu lañ doon négocier tal wana sax am nga ku bu njëkk sax nangu doon député boobu nga dafa saan buggu doon Ghana compagnie waaw bugut ko parce que mu ne moom ñooñu li mu leen déggee luñ fuñ jaar ak seen liggéey waaw faale wuñ ko xam nga lu tax duñ ko faale non mu ngi wax ne moom mu ne ñi def négociation bi mu ne xam nga contract so many things there yoo waaye xam nga contract boobu bu fekkee ne ñu ngi ko sign ak compagnie bi dina dem ci néegi député dina fa dem waaye moom kenn bu bañee foofu la leen doon xaar bu fa yegsee moom lim ci xam ak lan moo tax mu wax ne loolu waruñ cee dal dina ko lenn rek moo doon baax waaw léegi fekk ñu mel ni moom bari ba du jàll waaw ay dafaa jàll parce que foofu majorité parce que kooku yàgg naa gis lii moom kooku tey soo toogoon fii dina la wax lu tax lu mu si doon ragal am waaw soo léegi nag dem na ñëw na man lu ma gis mooy ne xam naa ne ak cuune ak ñàkk ak jiital interest ak ñàkk gëstu bu baax dal nañu si léegi nag lu xew mooy ne nit ñi leen soxla ID card am na ku nga xam ne suñ ko na départal mu départ nen waxtaan ak moom jox ko contrat bi te kooku mooy Semlex saay nag moom lu wér péng na ko ne diir bii leen soxla diir boobu noonu Gambie dem defaruwaat si seet naka la moo amee machine yi moo mun a defarale boobu ID card yu méngoog yu ECOWAS soxla wala yu mel ni li Semlex de defar dat kan possible loolu mun naa nekk te loolu moo nekkat lii te loolu moo mun a génne si askan bi receipt yi mooy si mun a génne is not dina génne xaalis bu bëree bëri uti machine yi mel ni ba pare loolu beneen négociation la moo ñëw nekkaat. I am sure. right now bu ñu ubbi online si dinañ ci am réaction yu bëri waaw time bi la rek ko waxee am sure ñu bëri ñu ngi bëgg a wax ci mbir mi but time bi duñu ko may ndax fukki waxtu jot na ba tegal juróom benn simili te any moment from now dañu war a link to our team ci press conference bi nga xamante ne Ministry of Information dañ koy def regularly tamit tey Minister of Justice wala Ministry of Justice ñoo fa war a teew pour indi leeral ci draft constitution bi nga xamante ne jur na coow ci réew mi moo tax tey mënuñoo ubbi line si te tamit sax xëy na am na yu bëri sax xëy na waroon nañ ko waxtaan ak ML mënuñ cee yegg ndax time bi la ñoo sooraale so any moment from now mun nañoo yemale waxtaan bi fii connect ak loolu bot ñu ngi xaar gaay rek pour ñu setul buñ ñu joxee signal rek then we will hand over to them ñu mun a déglu press conference bi ndax loolu tamit lu am solo la te ministre bi am leeral bu mu def mun ñang ci liñ génnee ci draft constitution bi coow li lan moo tax ñu génnee ko ak yu mel noonu lan moo tax wax consultation amut comme nañ ko waxee Gambien su bari noonu lañ ko gisee soo tey xam naa am soo ñu bari tamit danañ follow press conference bi te mun ngeen koo seetaan live on Eyeafrica TV ci kanam tuuti incha allah gaa ngi work out any moment bu press conference bi tàmbalee rek nañ hand over to them parce que dañu wax ne 10 o'clock la moo taxaw ñu profito sax indi ci waxtaan bi teel nu mu gën a gaawee balaa time bi di ñu dab soo moon ñang ñu fàttali tamit ñu ngi waxtaane ba léegi ci fi ID cards bi nga xamante ne pour ñu nit Gambien si jot ko jamono ji dafa doon jafe-jafe ak driving license driver yi ñu ngi ci am jafe-jafe ñu bari ñu ne ci côté boobu tamit suñu demee ci télé bi sax ñu mag police bi confrontation fa mel ni jafe-jafe wala nga tukki dem si bitim réew especially Sénégal ñoom foofu moom boo demee ay recettes yi duñ ko jël. non boo demee foofu moom laisser passer ngay fay wala ñoo la wax nangam ngay fay. memorandum something like that waaw something like that parce que ñoom kay foofu waag ñu ne la boo leen joxe sax ñoo ne lii lan la. waaw léegi sax ni lamination Gambie yow lu kayit bu amul photo. non pour ñi dem. Republic of China. Update 7. The Gambia resumes diplomatic ties with Iran. The Republic of the Gambia has resumed diplomatic relations with the Islamic Republic of Iran. Update 8 has to do with cabinet approvals. Cabinet has approved 3 policy papers aimed at addressing widespread poverty and vulnerability in the Gambia. And these include, amongst others, the proposed duty waiver policy presented by the Honorable Minister of Finance, Sidi Keta.
but also the National Action Plan to End Plastic Pollution in the Gambia by 2033, presented by the Minister of Environment, Honorable Rohey John Manjang. The penultimate update has to do with the Badia Finance Facility. The Badia Finance Facility is now open for application from the Gambian business community, offering new opportunities for economic growth, but also to help stabilize food prices in this country. And finally, VP Diallo visits Senegal. Vice President, His Excellency, Mohamed B.S. Diallo recently concluded a 2-day visit to Senegal where he met with Prime Minister Ousmane Sonko to strengthen ties in fisheries, defense, and MCC cooperation, focusing on peace, mutual development, and capacity building. Ladies and gentlemen, these are the updates from government. And as the chair has announced, today we have a very important guest. We all know that for the past 2 weeks, the debate that has filled the airspace has to do with the draft constitution, which has been gazetted by the Gambia government to the Ministry of Justice. So, Mr. Chair, that's it for me. Thank you. Thank you very much, Honorable Minister, for the roundup of what the government has been doing for the past years and for the past few weeks, rather. Government work is continuing, 24 hours, we don't rest, and I'm glad that, we're making strides. Yeah, as hinted, we are here talking about our upcoming constitution. Like I said, the bad pains of a third republic. We have to debate it, and as people of the book, it's not something new. Constitutionalism, Honorable Minister, if you permit me, it's nothing new, it's part of our culture. We look at the Mandeng Carta, Kurgan Fugan, whereby our ancestors met and crafted a very beautiful constitution, which has been inscribed by the UNESCO in 2009 as intangible world heritage. So therefore, while we discuss, we debate, we should not lose the fact that, if we don't teach people about civilization, advanced knowledge, and constitutionalism, we should also not allow these discussions to take our humanity out of us. So it's important. There are various schools of thought that we have to fight, but at the end of the day, it's a compromise. Let us not be what Allah said in the Quran, وَمَا تَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. The people of the book, they end up disagreeing. That was seen the clear proof, and the clear proof is the Gambia, a constitution that guarantees stability, respect for human dignity, balance between population growth, and pressure on our natural resources. Any constitution that does not provide the template for enduring peace is not worth it. So as we debate, as we listen to the government and the Honorable Minister, we should all think at the end of the day, compromise towards the common good, towards the clear proof. On that note, I would like to invite the Honorable Minister of Justice and Attorney General to take us through his statement, followed by questions and answers. Thank you. Thank you, Ole, and good morning, ladies and gentlemen of the press, and good morning to the audience that are following this press conference wherever you are. I'll first start by giving what I called an introductory remark, after which then we will go into the actual press conference. We will take your questions and attempt to answer as much of them as possible until wherever the chairman permits us to remain standing and answering the questions. The Constitutional Bill 2024 is a step by government of the Gambia to strengthen democracy and entrench the rule of law after decades of authoritarian rule. The journey towards this new constitution began in 2018 when the government established the Constitutional Review Commission through the Constitutional Review Commission Act of 2017. The CRC was tasked with drafting a new constitution that would reflect the will of the people of the Gambia and address the shortcomings of the 1997 constitution, which was viewed as inadequate to uphold the tenets of democracy and or provide good governance. I think I would need my second eye. After 18 months of extensive consultations with Gambians across the country in the diaspora, the CRC submitted its draft constitution to the President Adama Barrow in March 2020. The draft constitution was regarded as
a pivotal instrument to guide the Gambia through a trajectory to democratic transition. However, when the draft constitution was However, when the draft constitution was presented to the National Assembly, it was severely opposed. The Constitution passed the first reading in the legislative process, but did not sail through the second reading. Some major reasons that account for the failure to sail through second reading include the time limits for the presidency. 24 represents a renewed attempt to make an autonomous constitution that can garner the necessary support in National Assembly and be endorsed by the people of the Gambia referendum. This bill aims to establish a legal framework that not only addresses the historical injustices of the past, but also lay a solid foundation to a democratic and prosperous future for the Gambia. Consultations preceding the draft Constitution 2024. Following the rejection of the draft constitution prepared by the Constitutional Review Commission in September 2020, the 2020 draft, the government of a draft constitution for the Gambia. Since 2020, when the draft was struck out, the drafting team from the ministry and IDEA have worked to adjust the different clauses of the draft constitution on which action was agreed by stakeholders. IDEA met his expectations about next steps envisaged to ensure that the revised constitutional document successfully sails through Parliament and is approved at referendum. IDEA and the ministry engaged with media editors, as well as leaders of the Gambia Civil Society Transitional Justice Working Group, that is the TJNW, the Gender Platform, and the Youth Forum. During these engagements, it clarified this information regarding their review process, especially regarding financing, and launched initiatives aimed at catalyzing an upsurge of support for their work towards new. These initiatives included participatory national and community radio programs involving listener phoning-ins. Overall, significant progress has been made since the mediation began in December 2020. Supported by various international partners, and the consultation process has gone through 2 phases, with the goal of reaching a consensus on key contentious issues identified in the CRC draft. The first phase. The first phase of the mediation took place between December 2020 to March 2021, with the support of the United Kingdom Foreign, Commonwealth and Development Office. Facilitated by His Excellency Goodluck E. Jonathan, former President of the Republic of Nigeria,
This phase involved intense consultation with political party leaders, civil society organizations, traditional rulers, and faith-based organizations. This culminated into a high-level consultative retreat for the political party leaders on the draft constitution of the Gambia, held at the Transcorp Hilton Hotel in Abuja, Nigeria, from the 23rd to the 25th of February 2021. Facilitated by His Excellency Dr. Goodluck Jonathan, the event aimed to secure party leadership commitment to the constitutional process. Convened at the instance of the Office of the Attorney General, Minister of Justice of the Gambia, and the International IDEA, the retreat was attended by leaders of all but 2 parties in the Gambia, and it was also attended by ECOWAS Commission representative. In preparation for this consultative retreat in Abuja, the revised draft of constitution had been circulated to the leaders of political parties and civil society for their information, review, and any further input prior to gathering. The purpose of this consultative retreat was for political party leaders and the Attorney General and Minister of Justice to meet with Dr. Goodluck Jonathan to assess the adjustments that have been made to the CRC draft. It also afforded an opportunity to Dr. Jonathan to encourage the party leaders to review their commitments to seeing the constitutional process to fruition. Finally, it served to facilitate a post-mediation mission to the Gambia for His Excellency Dr. to meet with all political party leaders and address members of the National Assembly. By the end of this phase, a consensus was reached on 21 out of 24 issues identified, leading to an agreement to restart the process after the 2021 general elections, or presidential and parliamentary election cycle. Second phase. The second phase of the mediation began in August 2023, supported by the Netherlands Ministry of Foreign Affairs and the European Union delegation to the Gambia, facilitated by His Excellency Dr. Mohamed Ibn Chambers, AU High Representative on Silencing the Guns, and 3 local moral guarantors, Imam Dabo, Bishop Bani Manga, and Mrs. Fatou Jang Senghor. This phase involved follow-up continuation with party leaders on the remaining 3 or 4 issues of contention. On the 12th of August 2023, the eminent person, His Excellency Dr. Mohamed Ibn Chambers, and the IDEA Regional Director and his team arrived in the Gambia. The eminent person and the local guarantors conducted bilateral consultations with political party leaders, including the leaders of NPP, Honorable C.D. S.K. Njai, UDP, His Excellency Usainu Dabo, PDOIS, Honorable Halifa Salah, GDC, Honorable Mama Kande, on the possibility of reintroducing the draft constitution by seeking consensus on certain aspects of the draft constitution that are considered contentious among political parties. On the 14th of August 2023, there was a working lunch with all political party leaders at the Sadauda Kairaba Jawara Ice International Conference Center. This was followed by information and consultation session where leaders expressed their thoughts and opinion on the reintroduction of the draft constitution and overall reiterated their support for the reintroduction of the draft constitution. In the evening, His Excellency Dr. Chambers and his team briefed the international partners on the consultations they had with the political parties and the way forward. On the 15th of August 2023, His Excellency Dr. Chambers held an information session with the members of the Inter-Party Committee at the Sadauda Kairaba International Conference Center on the Constitution. This was followed by another session with CSO platforms involved in the constitutional reform process. On February 12, 2024, His Excellency Dr. Mohamed Ibn Chambers paid a courtesy visit to His Excellency President Barrow of the Gambia at State House. The purpose of the visit was to brief the President on the consultations conducted thus far with various stakeholders regarding the draft constitution. Dr. Chambers provided an update on the progress of the consultations and discussed the next steps in the consultative process.
On February 12th and 13th, 2024, His Excellency Dr. Mohamed Ibn Chambers held a consultative with members of the National Assembly at the International Conference Center to discuss the draft constitution with a view to paving a way of its reintroduction in the National Assembly. On February 12th, 2024, His Excellency Dr. Chambers hosted a walking dinner at the Coco Ozone Hotel to brief international partners on the draft constitution. The event provided a platform for Dr. Chambers to update attendees on the consultative process with different stakeholders. The goal of the briefing was to facilitate feedback and strengthen international support for the constitutional process and ensuring continued collaboration and transparency moving forward. On February 13, 2024, His Excellency Dr. Chambers held bilateral consultative with political party leaders represented in the National Assembly regarding the draft constitution. The consultation took place at Coco Ozone Resort and included discussions with Honorable Halifa Sallah, leader of PDOIS, His Excellency Ousainou Dabo of UDP, and Honorable Mama Kande, the leader of the GDC. His Excellency Dr. Chambers departed from the Gambia on the 14th of February 2024. Additionally, information sessions were held with various stakeholders, including civil society organizations, traditional rulers, faith-based organizations. An induction session for National Assembly members and capacity development session for the Standing Committee on Human Rights and Constitutional Affairs were also conducted during this period. Therefore, during the second phase, a consensus was reached by National Assembly members on compromises reached during the first phase and on the remaining issues of contention. This consensus was confirmed by party leaders at the National Assembly. However, there were a few technical issues such as cross-carpeting by MPs and citizenship which were not settled, and further intra-party dialogue and consensus building with independent members of the National Assembly was recommended. In conclusion, I just want to reiterate that there was a consultative process for the draft constitution in the Gambia, which led to significant progress and brought parties closer to an agreement on key issues. The involvement of diverse stakeholders and leadership facilitation were crucial in advancing the process. There is no doubt that further discussions and dialogue are still needed to reach a full consensus. The report from the mediation process was one of the documents considered by the Cabinet during its review. Building a constitution is a complex task, as it aims to address numerous societal issues in a single document. Due to the significant national issues a constitution seeks to tackle, it garners greater attention and contention than ordinary legislation, which usually focuses on specific aspects of society. The government of the Gambia remains committed to ushering in a new progressive constitution that is an embodiment of our collective will and resolve for democracy, good governance, separation of powers, sustainable environment and equitable distribution and use of resources, rule of law, equitable observance of principles of fundamental human rights and freedoms. Ladies and gentlemen, thank you very much. That was my opening remarks, and subject to the chairman now, we could take questions. Thank you. Thank you very much, Honorable Minister, for taking us through this rendition. Indeed, there was adequate consultation going through the timeline of activities taking place together with our partners at home and abroad. I would like to acknowledge the presence of Mr. Suleiman Kamara, Presidential Advisor on Cybersecurity and MPP Media. I'll also acknowledge the presence of all other brothers and sisters who arrived lately. Thank you so much. Going through the minister's statement, it's important to understand that, the process has been very consultative, and he mentioned what I mentioned initially. Compromise is the end of the day. We cannot be engaged in endless dialogue. We must draw a line because we have the burden of history. We have the burden of responsibility that our children are waiting. So it cannot be endless consultation, push and pull an agreement. Compromise, consensus building are the key words that all of us must promote. Indeed, we can disagree. Which school of thought are you following up? Going through what the minister has been saying, one can see the various legal schools of jurisprudence are there.
Those who want analytical process of John Austin and Jeremy Barton saw themselves there. Those who insist on Roscoe Pound's sociological approach also saw themselves in the consultative process. Some of us who are biased towards the historical approach of John Savigny saw ourselves in the whole process. Again, the philosophers, he talked about mention about the moral guarantors. Of course, they will lean towards Immanuel Kant and other philosophers who talks about moral balance and social harmony. Yes, the realists will say, no, why can't we follow Gray and allow the realism to take place? So one can see that the entire process has been very inclusive, both in terms of academia, scholarship, and also in our culture. Thank you so much, and then I'm proud as a Gambian, and I'm proud of being the deputy spokesperson of this government. Definitely, we are doing something. On that note, I would like to open the floor for questions. Like I said, let's limit ourselves to 2 questions. Feel free to ask in our native languages, because this is a national process. Thank you so much. Okay. So, your name and your media organization. 2, and ladies, gender balance. Technicians, are they okay to ask from their location, or they need to come? They need to come. Going forward, we'll need a floating mic. That makes life easier. Yeah, okay.
Assalamu alaikum badir lamor lan jiber laba dawda ngal konton dimalla kal bismillah fasum programme to ka me ko biti lo Gambia banko be dennale na Gambia banko do regardless of which party you come from I kana ko ndabo ngem party to handol mandra power den daka ko la banko do no constitutional safeta jalle did it worth it pour ka 100 and something million kawo bondi kadi individuals just to draft a constitution adum baro man ji folore ni men ni rata ko ha barokata nyame abe jikan ne next 5 years baro be jila you are fooling yourself. Gambians, we should change our attitude. Why they should take the chance of the weakness of our president President is one of the first ministry me along scandal kereje. And up to now, we're scandal Gambian Coleman Code. And as I am speaking to you right now, Minister of Justice, there is a big scandal going on there. This is purely informed by the practicality, the enforceability, the ability of government to implement it. That's the point. So education, as far as the position of government is concerned, is made free, accessible at basic education level. And at secondary level, the realization of free education at secondary and post-secondary level is contingent on government capacity. So the realization of that right is going to be progressive. Constitution. The publication was not made. Many Gambians want to get a copy of the Constitution. Why is it not available? The printing has stopped, and for us, Foreign has been writing about it. I don't know whether you have seen it. And this is very fundamental when it comes to why is it not being public. Secondly, also, now it is being gazetted. It's going to the level of the National Assembly. What is the plan of the ministry in trying to engage the members of the National Assembly henceforward before it has been discussed? Because the sentiments actually that we have seen is most of them are having reservations, and they will just stall the process, and no one wants this process to stall anymore. I must say I'm a bit surprised that the printed copies are not available. The instruction was from the date of gazetting, printing should have commenced. So yes, I'll follow that through. Thank you for that information. I believe the printing is on the way. We've ordered for certain copies, including, that is linked to your second question. We are providing all National Assembly members with advanced copies, and we planned some engagements with them ahead of time. Like you have heard in my introductory remarks, we have already started engaging them before even the gazetting. And now that it's gazetted, there are planned activities that are outlined for engagement with National Assembly members ahead sometime in December.
But the printing, we will rectify that quickly. It should have been available. That was my understanding. But we'll make sure that it is available. Copies are available. All those who want to ask questions will come nearer. It will be easier. Assalamu alaikum. My name is Yahya Jammeh from The Voice newspaper. So my question is, unlike the 2020 draft constitution, the 2024 draft removed the National Assembly from participating in the appointment of Chief Justice and other officials. I'd like to know why is that? Basically, most of the appointments subjected to National Assembly confirmation were officers, cabinet ministers, and I believe some heads of agencies have been removed. The National Assembly confirmation process have been removed. That's the position of government. That has been our way of governance since independence. We have never subjected our judicial appointments to National Assembly confirmation, and it's working well for us, and government is of the position that that is what is best suited for our situation. So appointment of judges, including the Chief Justice, will not be subject to National Assembly confirmation. Good morning. Thank you very much, Honorable Minister, for the opportunity. I'm Omar Ba from the Standard. I have 3 questions, but the moderator said I'm limited to just 2. So the first one is, you mentioned that there was a consensus reached in Abuja, where the political parties, with the exception of PDOIS, who did not participate, reached a consensus, except on one issue. The current draft reflect the so-called Abuja draft. Which particular CSOs or non-government stakeholders were consulted, and what was the nature of the consultations? What we will do is we will make the names of both the parties that participated in Abuja and CSOs that participated in the consultations in different rounds available subsequently. I don't have them on top of my head. I know CSOs participated. I think in my introductory statement I even mentioned 1 or 2. And I'll make that statement also available to you. Now, your first question was the parties that met in Abuja, their consensus? It reflects the 2020. Oh yes, the report of issues that were discussed during the consultation all the way to Abuja form part of the documents that I took to Cabinet. So Cabinet saw it and reflected on them. It's a different thing whether everything is captured as it was agreed in Abuja. That's a different thing. But yes, it formed part of the documents that were available to Cabinet during this consideration stage. Good morning. My name is Hasise, working with Askanli. I have one question. Is there actually an explanatory note, like you stated in your press release? Yes, the objective was to even hand it over to you today here. We are a bit delayed, but yes, there is an explanatory note that all of you will see. Probably we will let Dr. load it, and you can all download it from his side. Yes, there is an explanatory note. Pretty much ready. My aim was to circulate it here when we come here, but there are still some few clinics that we are doing. And allow us just to complete that, and we will say it. Hopefully, El Telo took me on deadline, so let me know. But you will have it pretty soon. It's almost done. I'm sure it's going to be national language. If not, I'll be disappointed. Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Tamangani, the New York. Suma laaj bi dinaa ko laaj ci olof maa ngi tudd Modou Lamine Diouf di liggéeyal Hilltop FM radio am draft constitution bu 2021 bi gis bu 2020 bi even though gisoon nañ li si dugg si xaalis bi mu àggee si National Assembly bi nangutoo amut ci woon ba mujjee daanu li ma laajte mooy ndax mun ngaa leeralal askan wi seetaan lan moo utee si biir ngeen bi nga xamante ne mooy biñ nanguwutoon si National Assembly ba nguur yaakaar ni bii su demee dina war a mën a jàll lan mooy ute yi fa am pour nga leeralal ko askan wi jërëjëf. Ute yu fa am
bari na tuuti because liñ change si draft bi demoon si National Assembly bi in 2020 wécci yiñ fa def xal nañoo sakkan tuuti so yaakaaroon nañ ne li taxoon nangutoo bañ a am yu bari si yooyu génnee nañ leen boobu bokk na si ne term limit bu ñoo wax ne benn président warut a yore réew mi lu passé ñaari term amoon na liñ defoon si constitution bi si transitional clause bi ne président bi bu constitution bi bu jaalee si jamono kim fekka yaa ngi toog su jaalee sa mandat boobu la compte bi di dooree den yow da nga am benn opportunity rek pour nga contest one more time boobu xëccoo bu bari amoon nañ si because ñii waxoon nañ ne ki toog mandaayam bi amee wut ko si constitution bu ees bi beneen constitution a ko jox mandat kon constitution bu ees buy ñëw waruta wax dara si mandat bi nga xam ne ki toog am na ko ba pare xëccoo boobu bari woon na boobu génnee nañ ko si amoon na xëccoo bu demee woon si boor yi lii mujjee laajte nii sax mooy mbiri confirmation président buñ sànnilee carte président ba pare ba mu toog mu war a tànn ay ministre am 2020 draft bi mu ne président amut kum tànn kum nominate pour mu nekk ministre am foog kooku dem National Assembly njëkka National Assembly nangu balaa moo mun a doon ministre boobu itam génne nañ ko so léegi président su fekkee ne niñ ko defee proposé léegi bu jaalee président comme nu moo doxee léegi te depuis indépendant noonu la doon doxee président bu askan bi fal am na cër am na sañ-sañ pour mu tànn kim neex mu dox ko ministre du te fekkat du dem National Assembly pour laaj leen na nangu nañ da nanguwuñ ak yeneen so lu bari lañ changé yaakaar am na ne suñ demee National Assembly waaye changement bi du jeexut because suñ demee National Assembly in fact National Assembly ñoo am doole bi pour wécci luñ leen neex foofu itam wécci mun na fa am waaye yaakaar nañ ne léegi li gënoon a nekk problème 2020 mooy dañ amoon a lot of civil society campaign ak preso bi waxoon député yi ne bu leen ko laal loolu amoon na coow bi loolu amoon na doole trop so député yi ñu ne gannaaw duñ ko mën a laal te duñ ko mën a bàyyi mu jaala nu mel nii kon mu duñ ko approuve foog naa léegi ñun yëpp jàngee nañ si loolu foog naa ñu bari si Gambien yi nangu nañ léegi député yi am nañ sañ-sañ comme lu leen lu waa dox am nañ doole pour lépp lu ñëw si ñoom ñu mun koo gestu ñoom itam ñu déglu askan bi ñu mun koo changer after mu mun a jaala so gannaaw loolu léegi ñu bari kenn dégguma kenn this time ku wax ne National Assembly amuñ doole pour ñu bañ a changer dara si draft bi kon su fekkee ne National Assembly am nañ doole pour changer ko def ko mu tane mu gën a baax kon bu boobaa buñ ko changer ba ñoom si seen boppa nuñ ko buggee mu melee noonu yaakaar nañ ne léegi amuñ benn reason pour ñu bañ mu jaala loolu mooy suma yaakaar. Good morning. My name is Ali Jallo from the Pato Network. My question is in regards to diaspora voting, because Section 39 of the 1997 Constitution that stated that every Gambian, including those citizens outside the jurisdiction, is entitled to register to vote in an election and to be voted for. However, this section is not being observed by the electoral body. We want to know if the current draft has any provisions or will there be any progress in regards to the diaspora voting. Thank you. There is a provision in the 2020 draft, although very limited, on diaspora voting. The good thing is, Cabinet did not touch it. We left it as it is. We hope it could be improved on when it gets to the National Assembly, because coincidentally, the electoral bill is also at the National Assembly, which is still under consideration. So hopefully, the National Assembly will look into it in detail. But adequate provisions were being considered in the elections bill. So there is a provision for progressive realization of registration and voting rights of diasporans, Gambians in the diaspora. It has been provided by the 2020 CRC draft. Cabinet did not change that. Thank you. We're running against time. Can I ask a few questions? This is on global. This has to be an whole hour. We're going to be here. We have lots of questions. Okay, I'm Isam Baro, King FM and Upright Media TV. There is a great concern about a particular chapter which has been deleted
from this 2024 draft, that is chapter 5, which deals with leadership and integrity. And the Honorable Minister tell us why it was deleted. Okay. This question was asked, I think those who followed the program, my interview yesterday. Basically, Cabinet is of the opinion that it is too prescriptive, very detailed, and if you conduct. You have to follow the record. Yes, that's the procedure. There are laid down rules. You cannot. Let's go to the Mansakunda. So this is continuous engagement. We cannot wrap everything at the same time. So let's not, go beyond the rules. Any additional questions? So let's not, go beyond the rules. Any I am Mariam Kamara from Jungle Online TV. I have seen a part where you guys have changed the presidential aspect. Before it was by birth and then by descendant, but now you've changed it to just by birth. What do you think about that? Is it okay, or is it something that's favorable to the Gambians? I'm not so clear. It was by birth and descendant, you understand? But for what? For what? For the presidential aspect. You mean you want to say qualification to yeah, contest? The qualification. Yeah, it was just by birth and descendant, but now you've changed to just birth. And your reference is the 2020 or 2020 draft? Yeah. Oh, okay, all right. Now, the entire chapter on citizenship, particularly the issue of citizenship by birth and by descent, have been amended by Cabinet. Under the 2020 draft,
pretty much citizenship by descent was merged into citizenship by birth, and they more or less abrogated the issue of citizenship by descent. So you can only be a citizen by birth. Government disagreed with this position, and it has restored the two and separated the two. So you can be a Gambian by birth or a Gambian by descent, and then there's an additional two for non-Gambians who wish to become Gambian citizens who can acquire Gambian nationality either through marriage or through registration. So the four categories of citizenship have been restored the way they are currently. In the CRC draft, they were changed. So there was not going to be any distinction between a citizen by descent and a citizen by birth. And government decided to change that back and bring the separation so that it is clear that you are either a citizen by birth or citizen by descent. Of course, the other conditions of acquiring Gambian nationality, like I said, by registration or by marriage, are all in place. So probably that is what might be causing confusion from the person that is asking the question. So we have revamped the citizenship provisions back to the way they are. Thank you very much. I've got clarification that we have until 11:30 to wrap up the press conference. So we give chance to those who want to ask their first two questions. If there are no, then we open the floor for those with supplementary questions. Anyone who has two initial questions to ask? Let me count down. 5, 4, 3, 2. So now the floor is open now until 11:30. So you can ask your 100 questions. You can ask your 100 questions. You want me to ask my question? 100 questions, but let me start. I'm glad that finally we've come to it. Thank you. It's a national dialogue. It's a national issue. We have serious national questions to ask. Minister, thank you very much for the opportunity once again, to ask questions. My question, in your statement just right now, you talked about maintaining the status quo pretty much with regards to appointments of the president appointing. That was the way it was in the 1997, and it's been that way. Excessive powers to the president, which was put in check in the 2020. Now, you say that there's also been consultation. One of the very important recommendations is the issue of the independence of the IEC, which has also been reversed. The president will have the same now powers that he has, which the 2020 was saying change. Is this draft constitution, Barrow's papers, this is what people are calling it, to just give the president excessive powers? Where is the change here? If you're telling us you just want to maintain the 1997, is this the change that was promised to Gambians? The IEC will continue to be controlled by the president at his whims and caprices. Right now, as we speak, there are questions over the term of the IEC chairperson. And we're still going to another election, hopefully referendum or whatever. Where is the change here, Minister? Tell us, we need to know. Are you done with your 100 I questions? have lots of other questions. There is a lot of changes in the draft. If you read it, it's just that probably you picked what interests you and you think there's no changes in that. Well, quite a lot. The term limit alone is huge. It's the unprecedented. We have never had a term limit provision in any of our constitution. That's novel. That's huge. There is 50 plus 1. We have not had it in our constitutions before. These two are monumental. So if you ask me what is changed, I can go on. There are so many things that are novel. We have what we call affirmative action in this constitution. That was never there before. Right? Gender representation, women having right to enter parliament, disabled people having right to enter parliament, and other categories of society. So we can go on and on to tell you so many novel things that are in this constitution that are unprecedented in this country that have never been there before. So yes, there are a lot of novelties there. Of course, we may not agree on some of the changes, and that is to be expected, but that doesn't mean to say that there has nothing been new, we are still at the same place. We are making tremendous progress if this constitution should pass. Thank you, Honorable. This one is an example of the process. It's consultative anyway. We've not been having that before, whereby there's intensive consultation. Citizens can
examine every clause of the chapter of the Constitution. This is not that. You want to add on something? Yes. I think it's too fast. All right, just You don't want them to see your face. they need to smile into them. Whatever. Don't worry, it's a phenomenon addressing the entire nation. So my next question is, we've seen the 2020 draft falling short after spending a whopping amount of money, you know, and there is speculations that, or anticipations that the current 2024 draft might also fall short. If it happens in the instances, is government thinking of trying to make amendments on the 1997 Constitution? And then my other question would be, you made mention of during your consultations, there were some contentious issues. Could you shed light on how those contentious issues were addressed? Thank you. It's pretty early for us to think of what should we do, because you will be pessimistic then to think that this wouldn't go through. I would encourage all of us to play our part in encouraging one another to take this dialogue to the next level. Let's continue to consult. Let's continue to disagree to agree. I said this before, there is no way we can all get our way in a single document that is intended to govern our way of life. We cannot all agree on the content. What you like there is what somebody else wouldn't like in it. So, but we have to manage our differences and aim to reach a consensus. Ultimately, if what binds us is more than what separates us, we can then allow the document to go, and then improvements can be done subsequently. There is no constitution, that is perfect. So there are far older constitutions that are still being amended around the world. So constitutional development is a challenge. So I wouldn't really want to say anything about if this one didn't go through. Let's all be optimistic. Play your part. Let everybody here play his part. Let's not be predicting the unfortunate. Let's make sure we are optimistic and we encourage each other to build consensus. And the differences that arose during the consultations were resolved by the same consultation, the same discussions. The participants were here. They discussed them and agreed to disagree. And then once they reached consensus, they were recorded by whoever were taking the records, and reports were generated. I don't sit in the negotiation rooms. All the consultations that were organized, the government took a back seat. We just allow the parties to do the negotiations, and we only receive a report. Yeah, thank you. The provision on asset declaration also has raised a number of concerns from civil society and of course critics of the government. The provision for ministers and their spouses to declare their assets before coming to office and after leaving office to the Anti-Corruption Commission in the 2020 draft has been changed, meaning that now the ministers and the vice president are required to declare their assets only when coming into office, but are not subjected to do so when leaving office. And this applies to their spouses. Why did the draft try to protect the president and cabinet from declaring their asset at the Anti-Corruption Commission after leaving office? That's the first one. So the second one is critics say this draft reflects the thinking of this current government, which is to entrench itself and protect it from accountability. What do you say to that? On the first issue of asset declaration, the position of government at this stage is everybody can declare their assets, president, cabinet. Vice President, all cabinet members. Upon office, it depends on reasonable suspicion of Anti-Corruption Commission. They can call on anybody to come and declare. We only remove the automatic declaration of asset by virtue of the fact that you left office. But Anti-Corruption Commission can ask you
upon their forming an opinion about wanting to check something, we can call you back to redeclare. But on entry into office, you did anybody, president, vice president, cabinet minister who left office to come back and redeclare, especially when they believe there is a disparity between your declaration upon coming into office and where your asset stands at the time when you leave office. So on your second question, no, nobody in cabinet and in government, as far as I know, is thinking of self, because the life of a government is short-lived compared to the life of a country. So we are not motivated by this government, what favors this particular government. Honestly, personally not, and all my colleagues during the discussions, there were heated debates. You may disagree with the opinions expressed in the draft, but they did so in good faith and in utmost love of country, just like any one of us. But like I said, opinions will differ, but that doesn't define our commitment to the love of the country. Come on the side. It's easier. Give chance for those. Yeah, but they already raised their hand before you. Yeah. For me, I have a fear. Like, I see journalists trying to make comparisons, and sometimes we follow sometimes what people say, opinions of people, try to express them as facts. So is the ministry actually considering having engagement for journalists through GPU or even on your own to enlighten journalists about this constitutional review process? Because as far as I'm concerned, I have fear that most of us will mislead the country. Thank you. Thank you very much. And my team will take note of that. We will, our partners have plans for engagements. I believe media will be part of it, but I will take this on board to make sure that we have a proactive engagement with the media so that you play your rightful role in informing instead of misinforming the population. I think that is very important. We need to inform the population with facts and not only taking opinions and swaying the opinion of the general public by only relying on certain opinions. Because this is a process where different opinions will be formulated. And as a journalist, I think it's your responsibility to make sure you convey to the population. Of course, opinions are entitled to be conveyed, but your role is to inform and not to misinform. We will help you in that endeavor. We will engage the media proactively throughout the process. Press conference. You cannot tell me what to ask and what not to ask. Please let us not go into that. Let us not go into that. Press conference about the draft constitution. That's the topic. Let us not go into that now. No, I'm just telling you. Ask your question and then give chance to others. Now give me a chance. Let me ask my question. Go ahead. Okay. Thank you so much. They always like some. The political photography. They're not sure. Yeah. I want to know the legal justification. Do you have any legal justification for amending the 2020 draft constitution? And also, is this a ploy to maintaining the 1997 constitution that gave unlimited time limit for the president to continue? Is this a plot, sir? Let me start from where you stopped. This is a very serious national undertaking. So I'm afraid I don't think we should even think of characterizing this as a ploy. I mean, I don't think nations or states operate for a joke. We cannot endeavor all these efforts and resources and you start thinking whether this is a ploy. It is not, to answer your question. Now, the legal mandate that you are asking about whether touch the draft constitution, in the absence of any express provision in the CRC Act preventing cabinet from touching or government from touching the draft, I know of no other legal provision that also said we cannot. If Parliament intended the draft to come to Parliament the way it was drafted by CRC, they would have put it in the CRC Act. But there is nothing in the CRC Act that says government cannot amend. And mark you,
Even the constitutions that are existing are being, who implements constitution? It's a government of the day, whether it is this government or any other government. It is governments that implement, that are in custody of the constitution. Constitutional amendments are also initiated by government. So the thinking that government cannot touch the constitution, I don't know where this idea is coming from. It's a bill that is being introduced into the National Assembly. Thank you very much. I'm very sorry for coming late. My name is Murisa, David Gambian. What I want to ask is about the issue of time limits. Because I can remember in August last year, we had a meeting here with the eminent person, Dr. Ibn Chambers, who was sent by International Idea to discuss about this constitutional crisis. So I asked him this question, because I told him that he said that when he had a meeting with the president, he discussed with him about this constitution, this draft constitution. I told him that the only stumbling block that makes the draft constitution not to pass in 2020 was the issue of the term limits of the first term of the president from 2017 to 2022, which in the draft constitution, it was stated that it is going to be counted as a term. And the president and his supporters in the National Assembly are saying that that one will not be counted as a term. That is the main reason why the draft constitution was not passed. These other ones are those are just minor ones, but this is the main one. So now you people have made some changes. You wanted to bring back this draft constitution into the National Assembly. How confident are you that when this bill is back to the Parliament, it will be elected? Because it requires 2/3 of the members to pass. And right now, we know that NPP and its allies like NRP and all, this thing, some independents, they don't form that 2/3. Thank you. Thank you very much. Well, we hope, and we sincerely hope, the National Assembly are Gambians, and they also want a new constitution for the Gambia. So they will play their rightful role. And to do this, they will not think on party lines. They will think across party lines and do the needful. That's our expectation. But because that is a legislative process, I will leave it to them. But we are very hopeful when it gets there. The National Assembly will do the needful, and I don't think they will only be guarded by their partisan interests. They will do what is necessary as Gambians to usher us into a new republic through a new constitution. And you should join me in that optimism, and we play our part to make sure that we encourage them when the bill finally gets to them. They think like Gambians and look at the issues. Whatever they need to adjust, they have the powers. They can do all the adjustments that they want to do, and if they think it's fit for purpose for the Gambians, they let it go. We give chance. I do have not asked question before. Yeah. Two more new people, then after we use the remaining time to wind up. If not asked a question before, you can be on standby to ask. Good afternoon. Good morning. Mr. Minister, I just want clarity in regards to the 2024 draft. Yes, I'm Kemes Ansan, a reporter for Foreign News. I just want to be clear, you always mention emphasis on the 2022 draft and all the questions so far. 2020 draft. And all the questions are actually pointing towards 2022. The 2024 draft intend to replace the 2020 draft or the 1997 Constitution. And if it is the 1997 Constitution, I think the concept, because we don't have anymore a draft Constitution of 2020. It went to the Parliament and the people representative rejected it. They said it's not a document. So the comparison should be 1997 and the 2024 draft. But you made emphasis on this. Why the emphasis on the 2020?
There is a draft constitution which was rejected in Parliament truly in September 2020, which was the 2020 CRC version, which we took to Parliament and was rejected. By the fact of it being rejected, it has not passed, so therefore it is not a constitution that is in force. But it doesn't change the fact that it is a document. All right? So our reference to it is the fact that it is an existing document. All right? Not because it is a constitution that is in force. Of course, you are correct. The only constitution we can make reference to, if we have to call it a constitution, is the 97 one, which is in force. But the comparison could be all of them. Because even the 2020 draft took a lot of things from the 1997 draft and maintained them where they think is good enough to maintain. And they took some clauses from other constitutions around the world that they think are relevant, are good enough to be kept. So we are making reference to 2020 just as a document, not as a constitution. Yeah. All right, thank you very much. You can't ask, you're not a journalist. It's a press conference for journalists. But Fact Check Center is a it's media. not a media house. It's No, not. it's not. No, but Fact Checking Organization is a media organization. You cannot deny me from asking a question. Mr. Chair, No, but only wait, journalists. wait. A fact checking organization. No, you cannot just Dr. Joe cannot deny me from asking a question with that claim. If he doesn't want me to ask a question as an individual, I will drop the mic, but I want to let him know so that he knows for tomorrow that a fact checking organization globally is a media organization. You guys can take your mic. I'm not going to ask the question, but he needs to know that. You are a citizen, you can answer the citizen. This is not the first time. This is not going to continue this. Just allow me to ask a question. I have a question. Any additional question? Now we are giving chance to all. It's called a press conference. So we have to bank about the citizens. It's a media organization. Only you and your boss should know that. Okay, so. Anyway, thank you very much. That's part of the drama. You have a new question? No further question. The man is already here, so we give the man chance to ask clear questions. Let's not abuse the No, you're turning this into a service. You love the circus. You love the circus. You love the circus. That's right. Good morning, Honorable Minister. My question is on the retirement age. We have civil servants that are going to retire at the age of 60, and then you have others that are going to retire at the age of 75. So we want to tell us why do you have to have these two retirement ages for the civil servants? Sorry, come back again. We have two retirement ages for the civil service. Some are going to retire at the age of 60, and some are going to retire at the age of 75. What is the reason for that? The retirement age for 75 is only for judges, for judicial officers. So that's not for the rest of the civil service. If you ask for reasons, several reasons, but one of the reasons is usually judges, when they retire, they don't go back to practice. So their service more or less is for life. So they have a later retirement age, usually. This is best practice around the world. So the retirement age for judges is 75, but the rest of the civil service remains where it is under the Pensions Act. Yeah. Thank you very much. We have 10 minutes to go that's going to use to wind out and for the closing remarks. I understand, it's very interesting, the emotions, this and emotional issues. People are, the passion. We all want to build a better Gambia, a very successful third republic. We understand the emotions are high, we understand the political pornography and the drama. But at the end of the day, let's look at the bigger picture. We have Gambia ahead. Let's follow the rules. This is an ongoing engagement. Government is open. We have various communication outlined. The spokesperson's office handles the strategic communication of the state. The Ministry of Information is here, policy oversight, implementing the ATI, regulating the media, organizing this interface. We have the Department of Information Services overseeing the deployment of information officers to the various ministries. The MCU at the Office of the President providing visibility for the daily activities of the President. So the channels for engaging the citizens are there for you. So this is ongoing. Time is against us. I would like to invite the Honorable Minister to use the remaining 10 minutes for the closing remarks. Questions that you said until 11, you're taking our question. Flex. That's what you said. Flex. Look at the time. There's 10 more Flex. minutes. No more questions. No more questions. And you've just taken those 10 minutes from us. And the Gambian people need to know. This is not an open government. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Thank you, Honorable Minister of Justice and Attorney General, for answering those questions.
Members of the press, thank you very much for coming. The last press conference, I had said that journalists were not turning up for the press conferences. Today is a different story. It's a full house. And like I said, you are the main conduit between the government and the people. And in our aspiration and our drive to ensure the public gets authentic, relevant, timely information, we rely on you because we are critical partners. We thank you for coming. Every press conference has rules, and those rules must be followed without fear or favor. The rules are that journalists only who are registered with GPU, and a list is provided from GPU prior to the press conference, should ask questions in a press conference. Otherwise, what you do is you create anarchy. Anybody can walk in and say, I'm this and that, and ask questions. We cannot allow that in our press conferences. It's either you follow the rules of the press conference, or you don't come to the press conference. It is only for journalists who are registered with GPU and media houses. We get a list from GPU prior to the press conference. Those are the ones who are allowed to ask questions. Whether you are my father or my brother or my sister, doesn't matter. What matters is we have rules for the press conference. And those rules are you cannot ask more than three questions. We've given Flex a chance to ask on 2 different occasions. There are also others who are here to ask questions. We cannot give you all the questions to ask. They're not asking. But they are asking. You're not the only one here, Flex. Let's have respect for each other. When we engage, let's engage in a civil manner. We are not here to fight, or we are not here to quarrel. You can make your case across in a very nice civil way without quarreling or shouting or making tantrums. We cannot satisfy everyone. There are some journalists who are registered members of CBU, but they are not affiliated to any paper or any media house. You see what I'm saying? You're making up some of these rules as we go. That you're talking about. There is no list of GPU journalists that has been sent to you prior to this press conference. That is not true. That is false. See, now you're exposing it. What I'm saying is, You're giving false information to the public right now. There is no list provided. well, that's your from GPU for this press conference, and I'm telling the Gambian people that he is misleading everybody right now. And they are not listening to it. Gambians are not listening. That is not true. Flex, let's respect each other. Let us respect each other. Now, thank you very much for coming. Like I said, we work with the GP. We have a list already at the ministry. It's a directory of all the journalists registered with the GPU. We have a list, and we invite them to come to the press conference. And you are one of them, Flex. You yourself send me your email address for us to invite to the press conference. So please. There are about 6 registered, fully paid journalists. The rest of them are not fully paid journalists. Well, thank you very much, everyone. We'll see you again in 1 month time. The next Mansakunda is on the 13th of September. Again, we're having the Minister of Justice again and the Attorney General's entire team. The Mansakunda is for the public. It's open to the public. That one you can come and ask questions from the public. And until we see you again next month at this last Wednesday of the month for the next press conference, we'll announce in due course which ministry is coming and which minister is coming. Have a good day. I think the chairman wants to have a group photo. If you are in the mood for a group photo, we can have it. Thank you very much. So media organization, let's make come to the